ஆ. ம். அண்ணே வேலை வரீங்களா? வரட்டா? யாரெல்லாம் வர? யாரெல்லாம் வரான்னு சொல்லு, அது பொறுத்து வரேன். யாராவது வராங்களாடா? இல்லை நான் தான் வரணுமா? சொல்லு, இப்போயே வந்துடுறேன். ஏன்னா நீங்கள் என் ஸ்பாட் யாருமே இல்லை, அதனால உங்க கூட தான் வரணும். யாருமே ஆன்லைன் வரல இன்னும். ரொம்ப நேரம் கேட்டு இருக்கேன் குரூப்ல, யாரும் வரல. நான் வரேன் நானும் வரேன். இன்னும் இதில் வரேன். வெங்கிக்கு ஃபோன் பண்ணு, அவனே பர்சனலாக வருவான். அவனே வருவான், ஃபோன் பண்ண அவனே வந்துடுவான். கோவால்ஸ்கி விளாண்டு தான்டா இருக்கான். கோவால்ஸ்கி எல்லாம் இருக்காங்கடா ஆன்லைன்ல. உள்ள போனா ஆடிடலாம், அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. எல்லாரும் ஆன்லைன்ல தானே இருக்காங்க, உள்ளே பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். கவலையே படாதீங்க மகளே.
எல்லாத்தையும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன். 5 minutes ஆயிடுச்சு. ப்ரோ உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபுட் என்னவா? ஆமாம் அப்படியே தெரியாது. ஆமாம் நான் யார்ட்டையும் சொன்னது இல்லைல்ல. ஆமாம் எனக்கு பிடிச்ச ஃபுட்டு நான் யார்ட்டையுமே சொன்னது கிடையாது இருக்கு. இட் டிபெண்ட்ஸ் ப்ரோ, இட் டிபெண்ட்ஸ். ஒவ்வொரு டைம் மாறும் எனக்கு. லைக் நீ பிரேக்ஃபாஸ்ட் சொல்றியா, அது சொல்றியா, எது ஏதாவது சொன்னா தெரியும். ஓ இது வேற யாரோவா? அது ஒவ்வொரு இதை பொறுத்தா இருக்கு உண்மையிலே எது பிடிக்குது. இட் டிபெண்ட்ஸ். சரி நான் உனக்காக சொல்றேன். கிமிதையோ கிமினா. ஓகே மேபி இது நூடுல்ஸாக தான் இருக்கும். ராமன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ராமன் ஆமாம் ராமன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ராமன் இஸ் மை ஆக்சுவல் ஃபேவரட். ஸோ அதனால ராமன். அப்புறம் ராமன் ஆக்சுவலி நான் வீட்டிலே பண்ணியிருக்கேன், வீட்டிலே பண்ணி சாப்பிட்ருக்கேன், நல்லாயிருக்கும். ராமன் பண்ண தெரிஞ்சால் மட்டும் போதும், ஈஸியாக பண்ணும். எல்லாரும் வேலையாக இருக்காங்களா, நீ வேற கேம் போ, நான் ஸ்ட்ரீம் அட கழுத. நான் பார்த்தா என் ஸ்ட்ரீமில் ஸ்வயம் அம்மா அக்கௌண்ட்லேயே வந்திருக்கான்டா. வந்திருக்கானா இது கோல்ஸ்க்கு ஆடிட்டு இருக்கான் பாரு, வேலையாக இருக்கானா, ஆடிட்டு இருக்கான்டா. என் ஸ்குவாட் யாருமே இன்னைக்கு வரல. நான் டிஸ்கவுண்ட் பார்த்து யாருமே இல்லை, அதான் அப்படி வச்சிருக்கேன். இல்லை சீஜ் தான் போகணும், ஆனால் சீஜ் இப்போ யாருமே இல்லை. பிடிக்காது பாக்கி சொல்லு. அழகா பசாட்டி டெத் மேட்சே போகலாம். மெலியோதஸ், ஹூஸ் மெலியோதஸ்? ஆவ் நோ ப்ரோ, நான் இப்போ சோலோ வேணா போவேன், ஸ்குவாடா போக முடியாது. போகணுமா? போய் சொல்கிறேன், சப்பாத்தி தான் ஃபேவரெட்னு சாப்பிடுவாங்க காலேஜில். அது சிச்சுவேஷன்டா, அப்போ அதுதான் இருந்துச்சு, அதான் கொண்டு வந்து வேற வழி இல்லை, அதான் கொண்டு வரணும். இப்போதானே தூங்கிடுச்சு, அதுக்குள்ளே ஏடா இப்படி கலாய்க்கிறீங்க? ஏமே இல்லைடா, ஒரு 2 நாள் ஷார்ட் கன் ஆடினேன், ஏமே போச்சு. ஐ ஃபீல் ஸோ சேட்ரா. நான் ஷார்ட் நாட்லேருந்து ஏமே போச்சு எனக்கு. அவன் பேர் ஆல்ரெடி 5 மெம்பர்ஸ் ஆகிட்டாங்க. இதுக்கப்புறம் ஏன் என்னை கூப்பிட்டா எனக்கும் புரியல. ஓ 2 பேரும் ஒரே ஃப்ரெண்ட்ஸா? மறந்துட்டேன். மேட்ச் ஃபவுண்ட். சப்பாத்தி தாண்டா என் லீஸ்ட் ஃபேவரேட்டு. நான் சாப்பிட்டு வெறுத்துட்டேன்டா அதை. இன் மை ஹானஸ்ட் ஒப்பீனியன் சம்மருக்கு சப்பாத்தி சாப்பிடாத. லைக் நான் அனுபவப்பட்டேன். மேக்ஸிமம் டெத் மேட்ச் வார்ம் அப் 2 times a week சாப்பிட்டா பரவாயில்ல, இல்லை 1 time a week சாப்பிட்டா பரவாயில்ல. சப்பாத்தி இருக்கு சாப்பிட்டேன்னா பின்விளைவுக்கு அதிகமாக இருக்கும். என்ன பண்றா? முட்டைகோஸ் பொரி. ஏனே முட்டைகோஸ் பொரி அவ்வளோ பிடிக்கும். ஏம் இல்லைடா, எனக்கு அந்த ஸ்டிஃபாக பிடிக்கிறேன் கையை. பண்ணி கையை ரொம்ப ஸ்டிஃபாக பிடிக்கும்.
Hey bro, what the fuck? Never bunny hop in ultra wide. ஏன்னா எங்க இருப்பாங்க யாருக்கும் தெரியாது. அதான் கூச்சு கூச்சு விளையாட வேண்டியது என்ன மாதிரி. Hello Harish bro. The MVP is mine. உள்ளுக்குள்ள Let's do this. ஏன்னா நீங்க பஸ்லயே பேசலாம், Let's go. போன் வாங்கி பேசலாம், எல்லாமே இருக்கு. எடுத்துட்டான். Rain is down. Griff Walker's out. Brimstone's out. Griff Walker's out. காணும். Triple, baby. பாத்து வர சல்லுன்னு அடிக்குது. ஐயோ Rain is down. இங்க என்ன பண்றான்? என்னது ஹலோ ஜீசஸா? நான் ஜீசஸ் தானடா, முடி அதிகமாக தான் ஜீசஸ் கடை என்னடா பேசுறேன். ஐயோ பெர்லூட்டு கேஷ் வச்சிருக்கான். இன்னத்துக்கு அவன் ரேங்க் மேட்ச்ல இருந்தா பிடிச்சி எடுத்துருப்பாங்க. Scouts down. அது எப்படி பட்டுச்சுன்னு எனக்கும் தெரியல. Seems unfair. Apex movement. Scouts down. Dead. ये पूछ ஏய் அதான் யாருமே என் குரூப்ல யாருமே இப்போ இல்லை. இங்கே சீஜ் ஆடுறவங்க இருக்காங்க. சீஜ் ஆனால் 5 ஸ்டாக்ல இருக்காங்க. ஆனால் சீஜ் நீங்கள் ஆட முடியாது. ஸோ மோஸ்ட் ப்ராப்ளம் இன்னைக்கு வந்து இதான் ஆடணும். இவன் ஆடுவான் வந்தால் இவன் வந்து இப்போ நான் ஆடல ப்ரோங்கிறான். சரி அப்போ ஏன் கொண்டு தான் வரணும் பண்ணி Rain is down. ஏன் போச்சுடே இல்லை. Healer's down. ஏம் ஹெட்லேயே வர மாட்டேங்குது. இல்லை அந்த இது வர மாட்டேங்க. கிறிஸ்ப் அடிக்குது. ஆவ்
ஈ 10 kills Brimstone's remaining. out. Five kills remaining. Baby. என்னடா நான் வெங்கடேஷ் இல்ல தெரியும் தெரியும் அவன் ஏதோ வேலையில இருக்கான் அதான் பார்த்தேன் நீ தான் தெரியும் அரே நாடுறானா சுகா கொண்டா புரியல என்னடா ஏய் கேக்குதா நான் நரேனே நிறைய இல்ல டேவிட் தான் அவன் தானே கூப்பிட்டான் யாரு இவன் தான் கூப்பிட்டான் அவன் பேர் என்ன ஷாம் கூப்பிட்டான் லாடவான்ட்டு இப்ப யாருமே வரலன்ட்டாங்க ஷாம் இல்ல யாருமே இல்ல நாலு பேர் தான் இருக்கீங்களா ஆமா நான் மட்டும் தான் இருக்கேன் நான் மட்டும் தான்டா இருக்கேன் டீம்ல யாருமே இல்ல சாம் வர சொல்றானா எல்லாம் ஆடும் சார் சொல்றேன் Dominating. One kill remaining. Game What's point, wrong? bro. நான் ராஜன் டேவிட் பாத்தே வரணும் நான் பார்த்தல எவ்வளவு நாள் வந்திருக்கேன் கரெக்ட் டே கரெக்ட் டே சொன்ன ஆடவே இல்ல It was gonna happen any other way. என் அக்கௌண்ட்ல மெயின்ல வந்தா தான் வருவேன் டைமண்ட் போய்டா ஆமா டைமண்ட் ரெடி டைமண்ட் பிளேயர் கூட இருக்கட்டா நம்ம நான் மெயின்ல மட்டும் தான்டா பெருமையா இருக்குறாங்க வேமா சாப்பிடலடா அர்த்தம்டா சார் நானே காய்ச்சல்ல உட்காந்துருக்கேன் சரி ஸ்ட்ரீக்கை விட்டுறக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்ட்ரீம் போட்டுருக்கேன் ஸ்ட்ரீம் பண்றியா ஆமா நாங்க ஸ்ட்ரீம்ல இருக்கோமா அப்போ ஆமா வரியா நான் மேட்ச் முடிச்சிட்டு பாக்குறேன் எப்படி ஆடி இருக்கேன் பாரு இந்த ஷாம் வரானா ஆனா ஷாம் புது பிளேயரா பரவாயில்லையா பாலடா சும்மா நானா ஆடுறேன் நானே வசதி பண்றேன் சும்மா தான் bro ஆடிட்டு இருக்கோம். நானே 6 மாசம் கழிச்சு வந்திருக்கேன் உனக்கு தெரியும்ல அப்புறம் என்ன நாங்க சாமோட மோசமா ஆடுவோம்டா அப்படி நீ அவனை பார்த்ததான் தெரியும் சாம் என்ன ரேங்க் ஷாம் பிரான்ஸா சில்வரா ஸ்கிரீன் கட் ஆகுதா எங்க ப்ரோ கட் ஆகுது சொல்லுங்க ப்ரோ அவன் பிரான்ஸ் நினைக்கிறேன் நான் காம்போ இல்லல ஓ இது ஸ்கிரீனா இது வந்து கட் ஆகாத அப்புறம் செய்யும் இது வந்து 21:9 அல்ட்ரா வைடு அதனாலதான் இந்த கேம்ல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாதுல்ல அல்ட்ரா வைடுக்கு அதனால எதுவும் கிடையாது பிரான்ஸ் சரியா சில்வரா ப்ரோ அல்ட்ரா வைடுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது ப்ரோ நம்ம தான் இது பண்ணோம் என்ன ப்ரோ எந்த சேனல் பேரு நான் உங்களுக்கு வெயிட் பண்ண அனுப்புறேன் ஓபிஎஸ் ஸ்ட்ரெச்சா ஓபிஎஸ் ஸ்ட்ரெச் இல்ல இது இந்த பாதிக்கு என்ன சொல்றீங்க இந்த பாதி கட்டா இருக்குதுன்னு இந்த ஏரியா என் மவுஸ் காட்டுதா ஓபிஎஸ் ஸ்ட்ரெச் இல்ல ப்ரோ நான் ஸ்ட்ரீம் லேப்ஸ் யூஸ் பண்றேன் அது ஸ்ட்ரெச்சே வரல இப்பதான் ஸ்ட்ரீம் போட்டியாடா ப்ளஸ் இது வந்து கேமோடைய ப்ராப்ளம் இந்த மெனுலாம் நல்லா தான் வரும் ஆனால் அந்த சைடில் ஒன்று ஸ்ட்ரெச் ஆயிரும் மெனுலாம் நல்லா தான் வரும் ஆனால் இது உள்ளே போனீங்கன்னா அந்த இது கட் ஆகும் பாதி நான் அதை அப்படியே விட்டேன் எதுக்கு ரிஸ்க் எடுத்துக்கிட்டு நைஸ் பரவாயில்லடா ஸ்ட்ரீம் டிலேவே இல்லையடா 5 செகண்ட் வருதுடா ஒரு நான் ஸ்ட்ரீம் டிலே போடலடா நம்மள யாரும் ஸ்ட்ரீம் ஸ்ட்ரீம் பண்ண போறான்னு விட்டேன் அது கேம் வந்து அந்த இது ஒரு பிப்ளாட்டுக்கு பேக்ரவுண்ட் மட்டும் ஒரு ஸ்ட்ரெச் ஆக மாட்டேங்குது மற்ற எல்லாமே நீட்டாக யூஏலாம் வந்துருச்சு ப்ளஸ் இது வந்து என் ரெசல்யூஷனே வராது பாருங்க நான் என் ரெசல்யூஷன் வந்து 340 நினைக்கிறேன் சுகா அக்கௌண்டா இல்லை இவன் கூட பிளாட் எடுத்து போக மாட்டான் அவன் பாவம்
நான் இது வந்து இவங்க கூட ஆடுறதுக்கு மட்டும் தான் எடுத்து வருவேன். இப்போ இவங்க தான் வரேன்னானுங்க, யாரும் வரல இப்போ, அதான் விட்டேன். இப்போ நான் வெங்க நல்லா ஆட ஆரம்பிச்சேன் போல இது ப்ராடக்ட்ஸ். ஆமா, சூப்பரா ஆடுவான்டா. ஆக்சுவலி என்னோட ரெசல்யூஷன் வந்து இது மேல இருக்கு 3440 1440. இதான் என் ரெசல்யூஷன். நான் இல்ல இங்க ஸ்ட்ரீம்ல கேட்டாங்க. கவலைப்படாத. வெங்கி சூப்பரா ஆடுவான், நீ கவலையப்பட தேவையில்லையா அவனுச்சு. வெங்கி சூப்பரா ஆடுவான். அதான் அவன் கையில ரீவர் கிடைச்சா போதும், தலைவன் தூக்கி ஆடுவான் உட்காந்து டம்மு டம்முன்னு. போட்டா நான் டிஎம் டிடி போட்டு ஐ அம் தி ஃபர்ஸ்ட் லைக். கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். வாங்க, உங்களுக்கு என்ன அவார்ட் கொடுக்கணும்? நார்மல் டெத் மேட்ச் போடுறா. ஒன்னு போட்டு போயிரலாம்டா. பழம் எப்பயும் ஃபார்ம்ல இருக்க மாட்டல. இல்லனா அடிக்கப்படுது இல்ல, அது விஷயம். எல்லாம் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்களேன். ஆமாடா, நான் எல்லா நிறைய பேர் மாடரேட்டரா போட்டிருக்கேன், ஒண்ணு மட்டும் நான் போடவே இல்லை. இத்தனைக்கு நீ தான் தம்ப்நெயிலே பண்ணி தம்ப்நெயிலே நீ தான் பண்ணி தர. இந்த ஊர்ல தமிழ் பேசுறாங்க. சேட்ராடி. இதுக்கு முன்னாடி ஆந்திரால வடக்கன் ப்ரோ, வடக்கன். ஆந்திரா வடக்கனா உனக்கு? அந்த பக்கத்துல Death match. பக்கத்துல Warm up. டெத் மேட்சா? நான் வந்து ஷார்ட் மேட்ச் ஆட போறேன். ஷார்ட் தான் நோ மேட்டர் வாட் ரேங்க் டைமண்ட்ல போய் ஷார்ட் மேட்ச் அடிக்கலாம். நான் என்ன இலவு பண்றேன் எனக்கு புரியல. Stay taut as a bowstring. The fight demands it. ஐயோ கோல்டு ஃபீவர்னா பீக்ல இருக்கே. ஐயோ ஃபீவர்லாம் பீக்ல கிடக்கு, நான் எங்க போவேன்? இது என்னோட புது டெக்னிக் ஸ்டார்ட் பண்ணி. வந்துட்டேன். ஃபுல் செட்டிங் மாத்தி வச்சிருக்கான்டா. அவன் லெஃப்ட் ஹேண்டரா? லெஃப்ட் ஹேண்டர் அப்படிதான். எல்லாத்தையும் ரீசெட் அடிச்சு ஃபுல்லா உன் அக்கவுண்ட்ல தான்டா. ஃபுல்லா தோத்துருக்கான்டா. காம்ப்ல 10 மேட்ச் தோத்துருக்கான்டா. அது என்ன செய்ய, அது பலமா இருக்கும் போல இது. Yeah, maybe. Enemy down. இவங்க தான் Die. ஐ திங்க் இதுக்கு எனக்கு பேக்லாஷ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். அசிஸ்மெண்ட் திட்ட போறேன். ஜாலியாவும் இருக்கு, கடுப்பாவும் இருக்கு. Shot down. One shot la இருக்கற. ப்ரோ பிளேயர். எல்லாரும் கோல்டா. பீக் பண்ணல, பீக் பண்றா. பயாஸ் இவன் இருக்கான்ல. யாமினா பயாஸ். இவங்க ரெண்டு பேரும் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட். பயாஸ். வாவ். இவன் கேரிமி வந்து கோல்டு, யாமி வந்து பிளாட், டேவிட் டைமண்ட். டேய். பவர்ஃபுல் பிளேயர்ஸ்டா. ஆனா என்ன, நாங்க மூணு பேருமே ரொம்ப நாள் ஆடல. நீங்க மூணு கேம் ஆடணும்டா. வேலரண்ட் அந்த கண்டென்ட் வாங்கிங்க. அப்புறம் இது அது என்ன கேமாடா? கேலக்டிகா. டீப் ஆஃப் கேலக்டிகா. டீப் ஆஃப் கேலக்டிகா கேம். மூணு கேம் ஆடணும். பல நாள்
அடிச்சு ஃபுல்லா ஓடணும். ஆடுவோம்டா 3 பேர் டிஸ்கார்ட் வந்துரும் சூப்பர் ராஜா நான் பாட்டு சார்ஜ் அடிச்சுட்டு இருக்கேன். வெச்சு பார்த்தா யாராவது ஷேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. டெத் மேட்ச் யாராவது ஷேர் யூஸ் பண்ணுவாங்களா? சீரியஸ்லி ப்ரோ. டேவிட் நான் தான். ஷாட் ஆடுற ஆமா நான் தான் அவன் ஷாட்கன்ல வெறியா ஆடுவானா? நான் கண்ணுமே ஆடுவானே நீ வேற அவன் ஸ்ட்ரீம்லாம் பாரு. பார்ட்டிங் வேஸ். ஒரு அடி. Ten kills remaining. ஓ இவன் ஃப்ரேம்ல தெரிய மாட்டேங்கான அடிக்கிறான். சரியில்லையே. மேபி ஹை. Neutralized. Maybe I need to improve a lot. 130. அட்டி எவ்வளோ? இவர் யார? ஏய் சாரா. திடீர்னு எங்கிட்ட இருந்தா அது 140 கொடுத்தா அடிச்சிரும். 2 3 5 kills remaining. என்னடா நிக்கிற? நடுவுல என்ன? Seems fair. யோட மாடி. அவனமே காணோம். இங்க உட்கார்ந்திருக்கான்டா சப்பாடி மாதிரி. கடைசியில வந்தானே அடிக்க மாட்டேங்கிறான். One kill remaining. அது நம்ம 2 பேருமே போடலடா. எவனா மேல கட்டு வரான்டா. எப்படிரா? நீ என்ன மார்ஷல் ஆடுற? பேச. ஆமா. நான் மார்ஷல் மேட்சா? போலாமா? போடுறா. அப்பா 23 பிங் தான் வந்தாடா ஷாமு. அவன் சேவருக்குள்ள இருக்கான்டா.
ஆமா ப்ரோ. This guy is என்ன inside நெட்டா? server. ஈத்தர்நெட். என்ன நெட்டு? வைஃபை கிடையாதுடா, ஈத்தர்நெட்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கேன். ஈத்தர்நெட் தான் நாங்களும் கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். அப்ப கூட எனக்கு இவ்வளவு கம்மியா வராதுடா. ரயில் வயர். அவன் என்ன கம்பெனி கேட்டானா? ரயில் வயர். என்ன நெட்னா ஈத்தர்நெட்டா? நல்ல பதில்றாது. நான் அந்த என்ன நெட்டுக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். அவனுக்கு பாருடா 20 தான்டா இவனுக்கு. இவனுக்கு என்ன? அதான் ஈத்தர்நெட் தான் நானும். Match நான் found. ஈத்தர்நெட் தான் அப்ப கனெக்ட் பண்ணிருந்தேன். இப்போ வைஃபை. ஆனா ஈத்தர்நெட்னா எனக்கு 20 எல்லாம் வந்தது. ஏன்டா இது வருது? காலைல இருந்து இதாண்டா வருது. உன் லோட்டஸ் யாருக்குமே பிடிக்காது. ஏதாவது டாஜ் பண்ணுடா. எதிர் டீம்ல. ராஜா சும்மா ஆடினே அடி வாங்கினே இதெல்லாம். வெரியா சைஃபர் ஆட பாருங்க. யாரு நீயா? ஏய் என்ன ரேங்க்ல இருக்கீங்க? எல்லாரையும் நான் ஒரு 2 ரேங்க் கீழே கொண்டு போறேன். கண்டிப்பா வந்துருவேன். அது நம்பிக்கை இருக்கு எனக்கு. அது நாங்களே கண்டுக்கிறோம். பெசாடி பிரிம் லைனை போய் கத்துக்கிட்டு வரலாம். கரெக்டா இருக்கும். ஓ கேக்குதா? ஆல்மோஸ்ட் கேக்கும்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேருக்கு. கர்த்தரே, அவங்க டீம்ல ஒருத்தர் சூஸ் பண்ணல, நம்ம டீம்ல ஒருத்தர் சூஸ் பண்ணலையா? I am the beginning. I am the end. ஏய் எனக்கு பிடிச்சதே இந்த ஸ்க்ரீன் தான்டா, பிரேக் ஸ்க்ரீன். பிரேக் ஸ்க்ரீன் நிறைய பேர் காட்டணும்னா நிறைய பேர் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. ஹாவ் அ பிரேக் வித் கிரியூ. எப்படி பார்த்தா ஸ்மைல் வித் கிரியூ. எப்படி நீ ஸ்ட்ரீமர் வச்சு எத்தனை மந்த் ஆயிடுச்சு? ஆல்மோஸ்ட் 1 மந்த் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். 1 மந்த் மாதிரி தான் தெரியுது. 1 மந்த் அளவுக்கு தான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணியிருப்பேன். அதுக்கு மேலே பண்ணிருக்க மாட்டேன். I will stop anyone who tries to come through. I must keep my secrets with me. ஸ்ட்ரீம் சூப்பராக எப்படி கிரியூ கிட்ட கிரியோட ஸ்மைல் பண்ணுங்க. ஸ்மைல் வித் கிரியூ. பசிச்சா ஸ்னீக்கர்ஸ் சாப்பிடுங்க. இது வந்து ஐ திங்க் இது டிஃபென்ஸ் மேப் நினைக்கிறேன். டேய் இது அட்டாக் மேப் 3 சைடா? ஏய் தெரியலடா அது என்ன மேப் அவ்வளவுதான். அது ஆர்டருக்கு நம்ம ஆர்டருக்கு ஏத்த மாதிரி மாறிக்கும். அவ்வளவுதான். ஆர்டருக்கு ஏத்த மாதிரி கூட இல்ல, நம்மளுக்கு அந்த அன்னைக்கு என்ன மூட் இருக்கோ அதை பொறுத்து மாத்திக்கணும் அவ்வளவுதான். ஏபிசி நான் 152ங்கிறது ஆக்சுவலி என்கிட்ட ஆல்ரெடி இருந்துச்சுடா 100 கிட்ட. ஐ திங்க் 52 சப்ஸ் தான் அதிக அடிஷனலாக வந்துச்சு நினைக்கிறேன். ஆமாம் 112 எவ்வளோ இருந்துச்சு, ஆனால் அடிஷனலாக வந்தது வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணி இருந்துச்சு. ஐ மீன் இட்ஸ் ஆக்சுவலி குவாலிட்டி. என் ஸ்ட்ரீமில் குவாலிட்டி கண்டென்ட் குவாலிட்டி இருக்கான்னு தெரில, பட் ஐ கேன் கேரண்டி உனக்கு லாப்ஸ் இருக்கும். அவ்வளோதான் எல்லாம் சொல்ல முடியும். சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன். நான் போடுற சத்தத்துக்கே பாதி பேர் சுற்றிட்டு தான் இருப்பாங்க. நான் ஏம் வரமாட்டேங்க. ஷார்ட் கன் கிடைக்கணும்டா, நான் பிடிச்சிடுறேன் அவனை. ஷார்ட் கன் வரட்டும், பறந்து அடிக்க. தமிழ் பையனோ வெர்ஷன் like the amount of content நான் கிரியேட் பண்றது I think it's low நினைக்கிறேன். இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், நிறைய இருக்கு நான் இம்ப்ரூவ் பண்றது. ஸ்பேஸ் நிறைய இருக்கு. பிகாஸ் நான் இன்னும் கொஞ்சம் நான் வந்து என்கேஜிங்காக இருந்தேன்னா கரெக்டாக இருக்கும். பட் ஆனால் இப்போ என்னால் முடியாது, நான் காய்ச்சலுக்கு முடியாமல் உட்காந்துருக்கேன். அது நெட்ஃப்ளிக்ஸில் தான் கேட்கணும்.
Shadows அவன் தான் அந்த லைவ் ஆக்ஷன் வச்சிருக்கான். எபிசோட் ஆனா நீ தான் பார்க்கணும். தேடு அதிலே ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை. இதுக்குள்ள இருக்கான்டா. ஓ Spike my. down A. stealing sight. ஏய் கண்டுபிடிச்சேன்டா இது டிஃபென்ஸ் மேப்டா. Player standing. Flawless. எப்படி நல்லா இருந்துச்சா டிஃபென்ஸ் மேப்? So meaningless. Might as well give them to me. ஒவ்வொரு டைம் மாறுங்க, நீ ஆடுறத பொறுத்து மாறும். இன்னைக்கு ஷார்ட் கன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதை பொறுத்து நம்ம ஆடுவோம். ஷார்ட் கன்னா ரைஃபிள் என்னடா அவுட்டாவா? என்னமா ரைஃபிள் செட்டே ஆக மாட்டேங்குது இப்போ. செட் எடுத்து போடா. ஏன் ஃபுல் பே பண்ற? No prisoners. Cover going out. Cover going out. ஆமாடா, ஐயோ தப்பா போட்டு. Reloading. Not ready yet. Stealing sight. One enemy remaining. வெரி சைட் ஹலோ Die so easily. வெளிய எங்கடா போற? பேண்டர் எடுப்போம். யாரு ஸ்வயம் ஓ ஃப்ரெண்டு தான். ஒரிஜினல் ஸ்வயம்டா அது. ஆர்இசி டேவ்ஸ் கிளப் நம்ம ஆள் தான் அவரு. ஆக்சுவலி டிஃபென்ஸ் மேப் தான்டா, அட்டாக்கே கிடையாது. உண்மையிலே இது டிஃபென்ஸ் மேப் தான். என்ன எதுவுமே புஷ் பண்ண ரொம்ப கஷ்டம், ஈஸி கிடையாது. கடைசியா மார்க் பண்ணி செத்தியே ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல. Cover going out. ஓ இவன் நான் சைஃபர் அடிக்கலடா, புடிச்சு எடுத்துட்டான். எனக்கு ஈக்குவலா ட்ராப் போடுறான்டா அவன். அந்த பேண்டர் இருக்கு, பேண்டர். Player standing. One enemy remaining. நாளதான். And I wasn't even trying. அவன் தான் ஸ்வயம் தான். எல்லாருக்குமே தெரியுமேடி. எப்படி நான் நீ கெஸ் பண்ணிடுறேன் நினைச்சேன் வாய்ஸ் வச்சு. நீ எப்படி கெஸ் பண்ணல? ஃபீவர் ப்ரோ, சத்தம் போட முடியாது ரொம்ப. நான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் bro. அங்க பாத்தியா மிட் கேம்ல சாப்பிடுவாரு அவரு. Shadows traveling. someone pick. ஏய் அங்க இது வச்சிருக்கான், ஸ்னைப்பர் டிராப்பிங் இருக்கு. ஆவ் Shadows traveling. இவே அவன் ஸ்மோக்ல இருந்து புஷ் பண்ணி அடிச்சானா. such a great guide அவன். மேபி ரைஃபிள் தான் நினைக்கிறேன். போட் அடிச்சிட்டே இருக்கேன்டா, டாஷ் மட்டும் ஆவல. ஏய் ஆஃப் பண்ணி எடுத்துங்கடா ஜெய்சிங்கா. Last player standing. Yeah, bro. ஏமில ஓடுனா. அழுத்து போட்டு போடா அண்ணா. கிராஸ் என்ன நடுவுல போகுது. கொஞ்சம் லேட் பண்ணி வந்திருக்கோம். நோஸ் பிளாக் ஆகுது. ஐயோ ஆப்ல ரெண்டு கில் நல்லா இருந்துடா. ஆபரேட்டர் ஏன்டா கேளு, நானா ஆப் வாங்கி தரேன். நீ எனக்கு ஷார்ட் மட்டும் வாங்கி கொடுத்தா போதும். அச்சா We do what we do. Get back to chilling. ரீவர் வேண்டடா.
யாரா ரீவர் வேணுமா? ரீவர் ஷாட்கன் இருக்கா? I need this. My time. ரீவர் ஷாட்கன் இருந்தா ஆட்கள்லாம் 3000 கொடுத்து வாங்குற அளவுக்கு காசு தான். ஆங்கடே நானே அயான் பக்கி எடுத்துடலான்னு இருக்கேன். எடுப்படியறீங்க. Cover going out. Still in sight. Shadows traveling. Enemy என்ன பண்ணா? All I can see is என்ன போறாங்க? என்னடா 1-6ல இருக்கேன். டேய் குடிக்கணும் சரியில்லை. 1-ஆ இருக்கிறது அவமானமான ஸ்கோர் அது. ரெயின் ஆயிட்டானலா? இல்ல வெளிய மறந்துட்டான். ஐஸ்ரா கோப்பல ரீவர் பண்றேன். புரியுதா? ரெண்டு பேத்துக்கு சமம். 6-1ங்கிறது அவமானங்கள் நம்மளுக்கு. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், கேமை ஃபாஸ்ட் ஆக்கணும். லெட்ஸ் கோ. பக்கி ஃபுல் ஷீல்ட். நான் அவனுக்கு பி போட்டு நான் சி போகிறேன். பர்ஃபெக்ட். அந்த டோரில் வர நான் அடிக்கிறேன், உள்ளே போகிறேன், முடிக்கிறேன். மேபி டுடேஸ் நாட் அ பக்கி டே நினைக்கிறேன். மாட்டான் அவனை தாண்டி தானே ஏய் இப்போ என்ன நடந்துனே ஓடர் எடுத்துட்டா. எல்லா பக்கமும் வரானே. செட் ஸ்பைக் குடா. ஆப்லாம் வச்சானே. எப்படிப்பாவே பண்ணாரு. Maybe I shouldn't camp a lot. Camp பண்ணக்கூடாது, தப்பு. Camping is against our rules, motherfucker. ஏன்னா ஸ்மோக்கே போலடா, எல்லாரும் போயிட்டாங்கடா பாவம்டா. I've got your trail. ஏய் செட்டையா? Bro, no more fuck around. நான் ஏறி சுத்து. இருமலா இருக்கா. Will they try the same old tricks? Hey, what's good? ஏடா இங்க போடா, இந்த சைடு போங்க. This goes here. You're not better than me. பயங்கரமா இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் சுடுவோம்டா bro. Cover going out. வேணா இவன் இது வச்சிருக்காங்கடா, ட்ராப்பா போட்டுருக்காங்க. சரி மூணு பேர். Spike down. C. No. One enemy remaining. இந்த பேர் போட்டான். க்ளோ மாசா. க்ளோ ஏன்டா அன்லாக் பண்ண? அதுக்குள்ள அன்லாக் பண்ணிட்டியா? சரி ஓகே, எனக்கு நல்லதுதான். பாட்றா. அஸ்பால்ட்ல தான். Cover going out. ஆப்ரேட்டர் எடுத்து விட்டா என்னம்மா? இங்கே ஸ்மோக் போட்டான். சேவ்லாம் இல்லை, இங்கே தான் ஸ்மோக் போட்டான் தான். You can finally let go. க்ளோ நல்லா இருந்துச்சா? க்ளோ வந்து லைக் செமி டியூலிஸ்ட்ரா. ஸ்மோக் போட்டு ஆங்கிள் கவர் பண்ணி செமி டியூலிஸ்ட் மாதிரி ஆடலாம் அவ்வளோ வச்சு. பட் ஆனால் கண்ட்ரோலர் பேஸ் தான். நான் ஏன் இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்கான்னு தெரியல, இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல. நல்லா இருக்குடா உள்ள போய் எல்லாரும்.
நிறைய தப்பா கொடுத்துருக்காங்கடா. கொடுத்துருக்கோம் நிறைய நல்லா கொடுத்துருக்கோம். காசு ஓமன்னா பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் இன்ன வரைக்கும். அதை பற்றி மறந்துடவே கூடாது நம்ம. இன்ன வரைக்கும் சாட்டில் அவன் தான் பெஸ்ட்டு. ஆனால் அவனுக்கு வந்து அட்வான்டேஜ் அதிகம். நீ தப்பிச்சு போகலாம் டக்கு டக்குன்னு. Still in sight. உள்ள புஷ் பண்ணாதானே அவனுக்கு. என்னது ஒரு ஜம்ப். பேக் ஸ்டாப் பண்ணா பாருங்கண்ணா. Cover going out. Spike down A. bloody cheat. ரெண்டு பேர் ஏறு. ஓமன் ஏறாரு. Feel இல்லையாடா. யாரும் ஏறலாம். One enemy remaining. ஆட்டு ஐயோ என் ரூல்ஸ் நான் மறந்துட்டேன். ஒன்லி பக்கி எடுக்கலாம்னு நினச்சேன். ஐயோ I'll make them remember. They're only human. பரவாயில்லடா ஏதோ ஈம் வருது. ம் அவன் வாங்கிட்டான் டேய். Can someone buy me, please? Appreciate it. நீ நான் வாங்கி தரையா? என்கிட்ட காசு நிறைய இருக்கு. இது பண்றான். நான் பக்கி மட்டும் தான் ஆடுறேன். அடுத்துறோம். For you. அப்ப நீயே வாங்கி கொடுறா. Cutting the பிக் கம் ஆன் பிக் பை. ஏய் இருடா. உட்காந்துருக்கா. ஏறிக்க முடியாது. பின்னாடி பேக் ஸ்டாப். அல்ட்ரா அல்ட்ரா. one enemy remaining. வேஸ்ட். சுபா குரு பையன். அல்டாடு ப்ரோ. அவன் ஆரிக்கு லாஸ்ட்ரா பாட்டம் பரகற. டைம் வேஸ்ட் பண்ணு ப்ரோ. சுத்தி விளையாடு. டைம். அவன் எங்கே சொல்றான்? Your first mistake was assuming I couldn't. I find them. I kill them. Simple as that. புரிஞ்சுக்கவே முடியலடா லோ ஹீரோல. ஒரு மாதிரி விதவிதமா வரானுங்க. Hardest bro. Low elo is the hardest. Where does it come from? அந்த கேம் படிச்சான்டா புதாரி. ஸ்னைப்பர் உள்ள டிராப் இருக்கும். ரொட்டேட் பண்ணிடலாமா? ரொட்டேட் பண்ணலாம்டா. ரொட்டேட்ரா. நீ ரொட்டேட் பண்ணுங்க. நான் பொறுமையா வரேன். பண்ணாமடா அது. வரும். Cover going out. கன் எடுக்கணுமா? யாருக்காச்சும் தேவைப்படும். அவன் பி வாட்டர் ஃபால்ஸ் பாருங்க. வாட்டர் ஃபால்ல இருப்பான். இந்த இடத்துல ட்ராப்பே வச்சான். Here. Last round before the switch. Spend everything. We keep nothing.
ஜெட் இருக்கு. ஸ்பைக் இருக்கு. நான் எப்ப எடுத்தேன்? நீங்க என்ன போட்டு மோட் போடலாம். வேணா போ. தப்பில விட்டான்டா. ஐயோ. Reloading. Cover going out. Thanks, little man. Hey, 117 run. Reloading. Neon கம்மி. You did good. Enemy spotted. போட்டீங்களா? Omen predicting. Last player standing. 3 வத்த முடிச்சிட்டான். இதுல பண்ணிட்டேன். ரெண்டு கண்ணு எடுத்துட்டு பார்த்தா ரெண்டு கண்ணு அவ்வளவு தூரம் வந்து Switching sides. I'm in. Let's go. I got things to do. சி போறேன். பி போறேன். This goes here. சாப்பிட்டேன். புரியல. நாம எவ்வளவு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்திருக்கான்டா சிம்போக்கு? கேட்டியா? Shadows traveling. கேட்கவே இல்லை. ஏடா. கார்த்தி நமக்கு Cover going out. ஆமாடா ஏடா அட்டாக் பண்றாங்க. தான் நினைக்கிறேன். Not ready yet. Hey, CC. Spike planted. Cover going out. Reloading. Hey, உள்ள போற சொன்னா. And we're back. Beep. Enough of that. Strike at their weak points. If one link breaks, the rest will follow. ஐயோ ரொம்ப ஹார்டா இருக்கு. மூக்குல அப்படியே அடைச்சுக்குது. சை. This is the right spot. Shadows traveling. யாடா Cover going out. ஐசியா Still in sight. B2C. Saw you, Rush. சி போறாங்க. அதாட்டம். பெரிய ஒரு ரைடர். Shadows traveling. ரொட்டேட். ஏவாடா ரொட்டேட். ஏ போறாங்க. Oh my god. ஏ டோர் திறக்கலாம். Dale. அடுத்து Up and away. Not ready Someone's yet. there. Cover going out. Enemy spotted.
ஏய் ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. One enemy remaining. Spike down A. அங்கதான் ஃபோர்ஸ் போயிட்டு வந்துட்டாங்க. 2 கிலோ வெறியா இருந்தது. அப்புறம் 2 புல்லட் படவே இல்ல. Remember, wipe the pins from your guns. It's just crime scene etiquette. ஏன்னா ரீலோட் டைம் அதிகமா இருக்குடா ஊர்ல. 2 புல்லட் அதிகமா இருக்கும், 1 புல்லட் கம்மியா இருக்கும். 1 புல்லட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இப்போ இதே இது வேற கன் ஆபரேட்டர்னா கண்டிப்பா 2 கிலோ எடுத்துருக்கு. 1 கிலோ தான். ஆனா இது எடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்டா நீதான்டா நம்ம சைஃப். பேக் அடி. பேக் அடி. அப்படியே போ பேக் ஸ்டெப் போ. இல்ல எல்லாம் நம்ம பாப்போம். ஏ த்ரோ பண்ணிட்டடா. சை. இல்லடா எனக்கு காய்ச்சல் இன்னைக்கு ஃபீவர். பார்க்க முடியல. Rush is ready. ஹீ பாடி ரூம் ஹீட்டா இருக்கா உட்கார முடியல. I shot my wingman. One enemy remaining. Thank you. ரன் பண்ணு. அல்டாடு. நான் அல்டாடு. You really fit to work. They're usually distracted once I reveal them. Make sure you take advantage. நான் இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். ஏய் போன ரவுண்ட் ஷீல்ட் வாங்குறடா. 140 இல்ல. 140 வந்து ஆஃப் ஷீல்டு எடுத்துட்டாங்க. ஏறே வர மாட்டேங்கறானேடா அவங்க. என்னடா? I will find you. Cover going out. சைட் கிளியர். 140. நைஸ் காம்போ. அடிச்சியா? சூப்பர்ரா. தர்மையா பஸ் ஸ்டாண்டா. One enemy remaining. Reloading. நோட்ஸ் பண்ணாங்க டோஸ். ஆச்சரா டேய். ஏய் நான் செகண்ட் வேவ் பண்ண தப்பிச்சேன்டா. Race. ஏய் ராஜனே ஆனா நல்லா அடிச்சடா 1.5 அடிச்சு. காம்போ. அப்படியே நின்னுட்டாங்க ஸ்டன்னா. That goes there. It begins. This goes here. Cover going out. பீடா பி. Cover going out. Blinded. Spike planted. ஏய் டேய் பேக் சைடு வா. ஹீட்டா இருக்குடா ரூம். சை. Last player standing. லெஃப்ட். Where is everyone hiding? Look for my shadows, they will hide you. அப்பா என்ன ஹீட்டா இருக்கு. சை. ஃபீவருக்கு மேல அந்த ரூம் ஹீட்டா இருக்கு. This is the right spot. ஏசே. We survive. எப்படா கேமிங் சேரணும் அப்புறம்?
Shadows traveling. I know exactly where you are. 3 பேர் அங்க ஒரே Shadows traveling. Spike planted. மாட்டறா நீ அவளதான் அப்படியே ஸ்பாம் பண்ணிட்டா எல்லாம் காலிடா அங்க தான் ஒருத்தனும் Blinding. டேய் ஏம் வர மாட்டேங்கடா. அவளதான் ராமன் ஏ நல்லா இருக்குடா உங்க கண்ணு. Where's it in? என்னடா I can't hear it for long. Sim. ஆன கண்ணே ஒருத்தன் ஏய் வர மாட்டான் Yes, this should go. That goes there. This is the right spot. Let's fly. Cover going out. Cover going out. Spikes in attacker spawn. நீ யாரா ஸ்பைக் இருக்கு வெயிட் பண்ணு ரெண்டு பேர் இருக்கா? Stay down. One enemy remaining. 5 dead. ஆனா அந்த ஸ்பைக் வச்சு நிக்கறானுங்க Match point. Yo, we are so close. Tenkeyless operate ஏன்னா ஏன்டா ஜெட் ரேட் ரொம்ப கம்மியாச்சுடா ஜெட் பிக் ரேட் இதுல ஆமா சில்வர் கோல்ட் எல்லாம் ஆனா ஆடுறானுங்க டாப் ரேங்க் இன்னும் எடுக்காங்கடா. That goes there. Shadows traveling. Careful. நல்லா இருக்கும்டா பாத்து இங்க சீடா. படேட் பண்ண பை சியோ பியோ நினைக்கிறேன். பா பி பாத்துக்கோ. டி என்னடா ஏ இல்ல Cover going out. ரைட் போட் பண்ணேன் இங்க வரேன் Scatter. Cover going out. Blow him up, Mosh. Run, little man. What's this? Shadows traveling. One enemy remaining. Here. சாம் Not பொறுமையாடு ready yet. அவன ஹெல்த் இல்ல எனக்கு நீதான் Think you can kill me? Defenders win. Back to my workshop. நல்ல வேலை சிந்து தெரியல வேணுமா நினைச்சேன் பேசாம எனக்கு ஸ்ட்ரீமே போட்டுருக்க கூடாது. அவன் அடி வாங்கினது ஏன்டா பார்க்க போறானுங்க போயிட்டு இல்ல நான் ஸ்ட்ரீமே இன்னைக்கு போட்டுருக்க கூடாதா? காய்ச்சல் அப்படி இருக்கு. அவ்வளோ ஹை டபுள் ப்ரமோஷன்லாம் கிடைக்காதா நல்லா வேணா கிடைக்கும். ஏய் நான் 40 கொடுக்குறான்டா ப்ளஸ் அப்போ இன்னொரு 2 மேட்ச் ஆடு. 2 மேட்ச் டாப் ஃப்ராக் பண்ணு ஃபுல்லா டபுள் ப்ரமோட் பண்ணி விட்டுருவோம். அப்புறம் நான் குறேன் ஆனா கிளம்புறேன் அப்ப நான் நோ ஆடிட்டு இருக்கோம். ஓகே நோ வரியா போமா? ஐடா சாம் பாய்டா சோயம் நாளைக்கு பாய்டா. ஆடுவீங்களாடா நாளைக்கு ஆடுமா கூப்பிடுங்கடா வரேன் நாளைக்கு ஆடுவோமா? மார்னிங் மாட்டேன் மத்தியானம் வரைக்கும். அப்புறம் சரி நீ எப்போ கூப்பிடு மெசேஜ் பண்ண வரேன். ஓகே குரூப்ல இருக்கல இருக்க ஓகேடா பை பை.
பைடா. சை ஷாமு சொல்லு ப்ரோ. ரூமும் ஹீட்டா இருக்கு, ஃபீவரும் அடிக்குது. என்னத்த சொல்ல? ஆமா ப்ரோ, தாங்க முடியல ப்ரோ வெயில. ஃபீவர் அடிச்சு தள்ளுதுடாடி, செத்துட்டேன்டா அந்த மாதிரி. இவ்வளோ சுத்தமா எனக்கு கோல்டு தான், ஃபீவர்லாம் எதுவும் இல்ல. ஹெல்த் வைஸ் பெருசாலாம் எதுவும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனா தண்ணி எவ்வளவு குச்சாலும் அப்படியே ஒரு மாதிரி மயக்கமா அப்படியே. அதேதான். சரி நீ ஸ்டார்ட் பண்ண, வந்துடுறேன். நான் தண்ணி எடுத்து வரேன். பாடி டீஹைட்ரேட் ஆகுது, பச்சையா தெரியுது. ஸ்டார்ட் பண்ணி விடு, நான் வந்துடுறேன். Match found. யார் வருஷம் நீங்க? யார் வருஷமே தெரியல. டாஜ் பண்ணுமா? ஏய் ஃபர்ஸ்டே சொல்லலாம்ல. வரேன்னு தெரிஞ்சிருந்தா இப்போ நான் எடுத்துருக்கவே மாட்டேன்டா. டேய் நானே காய்ச்சல்ல இருக்கேன், அங்கிட்டு இங்கிட்டு போயிட்டு இருக்கேன். டேய் டாச் பண்றேன், நோவா டாச் பண்ண. நோவா டாச் பண்ணி விட. இல்லை அவன் டாச் வரான், அவன் டாச் பண்ணு. ஆல்ட் ஃபோர் குடுறா, ஆல்ட் ஃபோர் வெட்டுறா. ஒரு 40 minutes வெயிட் பண்ணு, வந்துடுறோம். கென்ஷின் டெய்லி முடிச்சுட்டு இருக்கேன். சரி வா இப்போ எல்லாரும் இங்கே தான் இருக்காங்க. நோவாலாம் வந்துட்டான். டெங்க் வரானா? சென்னை இவ்வளோ ஹீட்டா இருக்கு. அப்பா சை நான் தூத்துக்குடியிலே தங்கியிருக்கலாம் தப்பு.
எந்த அக்கௌண்ட்ல வர? கேக்குதாடா? வேற அக்கௌண்ட் வேணுமா? ஓகே, நீ நீ வேணா சுகா அக்கௌண்ட்ல வா. டேய் அட்டை கேளுடா, கேட்டா தருவாங்களா? இல்ல அவன் அக்கௌண்ட்லயே வாடா, தப்பு இல்ல வா. ஸ்வயம் அக்கௌண்ட்லயே வர சொல்றா, அவன் ஆஃப்லைன் போயிட்டான். ஸ்வயம் அக்கௌண்ட்லயே வர சொல்றா, அவன் ஆஃப்லைன் போயிட்டான். ஸ்வயம் அக்கௌண்ட் அதான்டா உன் அக்கௌண்ட் கோல். இல்ல இல்ல இப்ப இல்ல வா. இப்ப அவன் இல்லவே இல்ல. அவன்கிட்ட கேட்டு வேணா வா. இல்லனா கோவால்ஸ்கி கிட்ட கேளு. கோவால்ஸ்கி ஆடல இப்போ. இல்லைன்னா அவனை சுகா அக்கௌண்ட்ல வர சொல்லிட்டு நீ நரேன் அக்கௌண்ட்ல வர. எடுக்காதுடா, சில்வர் 3 அயன் எடுக்காது. அயனா அவன்? ம். ஓ ஷிட். இது சுத்தமா எடுக்காது அக்கௌண்ட். ம். இல்லைன்னா அவன் கோவால்ஸ்கி அக்கௌண்ட்ல தான் வரணும். கோவால்ஸ்கி கிட்ட கிட்ட தருவான் அவன். அவன்தான் கேட்கும். ஓ ப்ரோ செம்ம ஹீட்டா இருக்கு ப்ரோ. சை ஐ ஹேட் சென்னைடா சத்தியமா. இப்போதான் ஏசி ஆன் பண்ணேன். ஏய் உனக்கு ஏசி இருக்குடா, எனக்கு ஏசியே இல்லடா இந்த ரூம்ல. இது வந்து ப்ரோ ப்ரோ ஆல் ஐ கேன் சே இஸ் ஏர் கூலர் இஸ் மயிறு ப்ரோ. மயிறு அப்சல்யூட் மயிறு. ஒரு இதுக்கு லைக்ல அது ரொம்ப ஏசி அளவுக்கு இல்ல, பட் ஃபேனை விட நல்லா தான் இருக்கும். ஏய் கூலே வராதுடா அதுல. கூலே இல்லடா. ஸ்ட்ரைட்டா அடிக்குது. ஏய் பைத்தியம், இப்ப ஸ்ட்ரைட்டா தானே அடிக்குது. கூலிங்கே இல்லடா. தண்ணி ஊத்தி எல்லாம் வச்சாச்சுடா. டேய் முடியாதுடா அதுக்கு மேல. இப்ப சொல்றா, இப்ப சொல்லு. சரி நார்மல் டவர் ஃபேன் வாங்கிக்கோ. என்ன ஃபேன் ஆனாலும் எல்லாம் ஒண்ணுதான்டா. இவனுக்கு ஜெனோ இவனுக்கு நல்ல நல்ல நைஃப்லாம் வருதுடா, ஆனா இவன் வாங்க மாட்டான். சரி புரியல. இவனுக்கு நல்ல நைஃப்லாம் வருது ஆனா வாங்க மாட்டான். சுகாக்கா? ம். நைஃபா? எதுல பாக்குற? ஸ்டோர்லயா? ஸ்டோர். எனக்கு வந்து குரானமினோ யைபா. குரோனமினோ எய்பாவா? நைஃபா? ஆமா, அது வந்து அதான் சங்கிலி மாதிரி சரியான நைஃப். 5350 ரூபாய். ஏய் கோடெக்ஸ் வர முடியாதுடா. ஐயோ கோடெக்ஸ் ஆகாதுடா மேட்ச். அவன் என்ன கோடெக்ஸ் மேட்ச் ஆகாதுடா. அக்கௌண்ட் எடுத்துட்டு வரியா? சரி நீ என்ன பண்ணு, நான் கோவால்ஸ்கிக்கு ஒரு ஃபோன் போடுறேன். போயிட்டு நான் கோவால்ஸ்கிக்கு ஒரு மெசேஜ் ஃபோன் போட்டு அவன் அக்கௌண்ட் வாங்கிட்டு வரேன். நீ அவன் அக்கௌண்ட் வரியா? எப்படி சொல்ற? நீ சுகா அக்கௌண்ட்ல வா, நான் அக்கௌண்ட்ல வரேன். வருவானேடா கோல்ஸ்கி வரலையா? அவன் வரல, கூப்பிட வரவே இல்லை. அவன் அவ்வளோ நேரம் எல்லாத்தையும் குரூப்ல போட்டிருக்கான், வரவே இல்லை. சரி கேட்குறேன், ஏதாவது யாராவது வராங்களான்ட்டு. விஷால் வரமாட்டான். ஜிடிஆர் இருப்பான். என்னதுடா? எனக்கு இசான் அனதர் கால் வருதுடா. நீ தான் போடுறியா? நான் ப்ரோ டேவிட் ப்ரோ, அன்னைக்கு ஒருத்தர் விளையாடுனாங்கல்ல M8 men. ஆமா ஆன்லைன் ஓகே. இன்னும் ஒருத்தர் வேணுமே. அப்படியா? பேர் ஆட்டிருக்காங்க. இன்வைட் பண்ணா ரைஸ் டைம் போலாம். உனக்கு தெரிஞ்சவங்களா? ஸ்ட்ரீம்ல இருந்து வந்தாங்களா? ஸ்ட்ரீம்ல இருந்து வந்தாங்க. வேலை வரியாடா? வரியா? வா
டேய் அக்கவுண்ட் கேட்க சொன்னா வரியான்னு கேக்குறேன். சுகாடா. சுகாவா? சுகானா இப்ப யார கொண்டு நேரம் வருது? டேரக்ட்ல வாடி. ஏய் உனக்கு மேட்ச் மேக் ஆகாதடா அப்போ. ஆமா. ஆடணும்டா முதல்ல. நான் இந்த அக்கௌண்ட் ஆடி ரொம்ப நாள் ஆகுது. என்னடா? சோலோ கியூ போயிட்டு என்னது? அப்படி பண்ணவே முடியாது. கஷ்டமாச்சு அவ்வளோ டி ரேங்க் பண்றது. ஏய் சொல்றேன் என்னாச்சு? சுகா வரேன்னா இன்னும் ஒருத்தர் வேணும். அதான் இன்னொருத்தர் யாரு? கோல்ஸ்கி வர மாட்டேங்கிறான். அவன் போனே எடுக்க என்னைய மட்டும் கிளிப்பா ஒரு தடவை போன் எடுக்கிறதுக்கு. வாய் பிடிங்குதான் அவன். டென்ஷன் வேற டெய்லி முடிக்கல. அது முடிக்கணும். இல்லடா நீ ஆக்சுவலா ஸ்ட்ரைக் விளையாடலாம் ப்ரோ. தருதல முன்னக்கூட்டி சொல்ல மாட்டியா? முன்னக்கூட்டி சொல்ல மாட்டேன் நீ. கவுண்டர் ஸ்ட்ரைக் ஆடுறேன்னா அந்த கேமை டெலிட் பண்ணிக்க மாட்டேன். நான் ஆடினதே இல்லை இது வரைக்கும். சின்ன வயசுல ஆடி இருக்கேன் அந்த பழைய கவுண்டர். இல்ல இப்ப ஆடாது. இப்ப ஆக்சுவலா குப்பமா இருக்கு கேம். அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணாத. வேற என்ன மல்டிப்ளேயர் இருக்கு? ஹலோ இன்ஃபினிட் போடு. ஏய் இவன் கூட நல்லதான் வருதுடா. ஆனா இவனா வாங்கவே மாட்டான்டா இந்த ஸ்கின்னு. அவனுக்கு என்ன வந்திருக்கு? இவனுக்கு ஜெரோஃபேங் நைஃபும் பிரிமோடியம் ஷார்ட்டியும் வந்துருக்கு. இந்த நைஃப் செமையா இருக்கு ப்ரோ. இது எப்படிடா ஒவ்வொரு கலருக்கும் ஒவ்வொரு காசா இல்ல ஒன்னு வாங்கிட்டா எது வேணா வச்சுக்கலாம்? ஆக்சுவலி அப்கிரேட் பண்றது காசு வேணும். கலருக்கு தனியா ஒரு பாயிண்ட்ஸ் ரேடியன் பாயிண்ட்ஸ் உண்டு. இருக்கிறதுலே ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஸ்கேம்டா அந்த கேம். அந்த பாயிண்ட்ஸ் கிரைண்ட் பண்றது எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா? அந்த பாயிண்ட்ஸ் போய் செக் பண்ணேன். அந்த பாயிண்ட்ஸ் வாங்குறதுக்கு எத்தனை வேலை பாயிண்ட்ஸ் நீ யூஸ் பண்ணணும் பாரு. 20 பாயிண்ட்ஸ்க்கு 1600 வேலை பாயிண்ட்ஸ். தி மோஸ்ட் ஸ்கேம்டா அந்த கேம். How to scam a viewer in 2 seconds. 5350 ரூபாய்னா எவ்வளவு ஆக்சுவல் பிரைஸ்ல? ஆக்சுவல் பிரைஸ் வேலை பாயிண்ட்ஸ் சொல்றியா? 5350 ரூபாய்னா என்னடா ஆக்சுவலா 5000 கிட்ட போகுதுடா. உப்படா இந்த கேம்ல செலவழிக்கதே வேஸ்ட் தான். ஏய் பெசாட்டி என்ன பண்றேன்? இந்த அவன் போன் எடுக்க மாட்டேங்கான்டா. எரிச்சலா இருக்கு. ஏய் ஆமா சுகாவை கூப்பிடாம இருந்ததுனா இந்த ப்ரோவை கூப்பிட்டுருக்கலாம். 2 பேர் கரெக்டா இருக்கு. ஒன்று பண்ணலாம். டேய் நீ சுகா அக்கௌண்ட்ல வாடா. நான் டெடியில் வரேன். சுகா வரான்டா. அவன் வர மாதிரி தெரியலையே.
ஒரு தமிழ் கேமிங் வைட்டின்னு இருக்கான்டா, பாவமா இருக்கா பகுதிக்கு. நிறைய சிச்சுவேஷன் தான், லைக் அவன் அயன்ல இருக்கான், பாவமா இருக்கு. சுகா வந்துட்டான். அவனுக்கு ஃபோன் பண்ண எடுக்கவும் மாட்டேங்கான், அதான் எரிச்சலா இருக்கு. ஒருத்தர் தேவை. இன்வைட் யுவர் ஸ்ட்ரீமர்ஸ். ஒன்பது வரைக்கும் தூங்கிட்டே இருப்பாங்க. ஓ அவனு நாளைக்கு காலேஜ்ல அவனுக்கு நாளைக்கு காலேஜ் அவனுக்கு மோஸ்டா வரமாட்டான். ஆமா ஃபர்ஸ்ட் டே செகண்ட் டேஸ்லாம் காலேஜ், தேர்டு ஃபோர்த்துக்குலாம் இதுன்னு சொன்னாங்க. சரி டேய் சுகா யாரையோ கூப்பிடணும்டா போடா. நரேனே கூப்பிடணும். நரேனா அப்ப நான் ஏன் நீ இதுக்கு முன்னாடி எதுல வந்த? சுகால வந்தியா? ஆமா. அக்கவுண்ட்டுக்கு பிரச்சனையா இருக்கு இப்போ. ஹலோ. டெட்டில் எதுல இருக்கு ரேங்க்? கோல்டு 3ல இருக்கு. ஆமா கோல்டு 3. நரேன் வருவானா நேரம்? நரேன் வரமாட்டான் லேப்டாப்ல. சரி என்னோட இதுல ஒருத்தர் இருக்கா, அவனுக்கு வெயிட் பண்றேன். நாளைக்கு இருக்கா நம்ம காலேஜ்? கிடையாது நமக்கு லீவ். நமக்கு லீவா? எங்க ஊருக்கு போயிட்டியா? நான் எப்போ போயிட்டான்டா. இல்ல இல்லையா? போலே நீ ஊருக்குன்னா எங்க கேக்குற? உன் ஊருக்குடா. என் ஊர்ல தான் இருக்கேன். அப்ப நாளைக்கு நான் லீவ் போலாம். தரத்துல நாளைக்கு லீவ் தானே. டியூஸ்டே போடாதடி, நமக்கு ஆல்ரெடி அட்டெண்டன்ஸ் பாதி பேர் கிழிஞ்சு போயிருக்கு. போடாதீங்கடா, டியூஸ்டே ரிவ்யூலாம் இருக்கு. என்ன ரிவ்யூ? ஹெச்ஓடி கார்டுல இருக்காரு, நிறைய லீவ் போடுறாங்கன்னு. அப்படியா? சரி சரி. இப்ப ஊருக்கு போறேன்டாமாடா, தேர்ஸ்டே எல்லாரும் லீவ் போட்டு. நிலைமை தெரியுமா கிளாஸ்ல? எத்தனை பேரு? தெரியாது. 7 பேர். மொத்த கிளாஸ்ல 7 பேர் தான் இருந்தாங்க. இருக்கட்டும். ஏன் நான்லாம் தேர்ஸ்டே வரும்போது எத்தனை பேர் இருந்தானுங்க? சி வெனஸ்டே வரும்போது நான்லாம் ஒண்ணுமே நடத்தலடா, சும்மா தான் உட்காந்துருந்தேன். ஒண்ணுமே இல்லடா. அதை விட மோசம்டா, வெறும் 7 பேர் தான்டா. ஏன்னா நீங்க அவங்க முன்னாடி லீவ் போடணும், அது கேட்க மாட்டாங்க. ஓடி பாதி பேரு. ஓடிக்கலாம் நாங்க பொறுப்பு போக முடியாதுடா. இதை விட என்ன தெரியுமா, சிசி லேப்ல அவன் அந்த பேட்ச்ல ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச்ல அஜய் மட்டும் தான் இருக்கான் மொத்த லேப்லயும். அன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் தான் நானும் சஞ்சீவ் மட்டும் தான் இருந்தோம். நானும் சஞ்சீவ் சதீஷ் 3 பேர் தான். கேர்ள்ஸ் ஒரு 3-4 பேர். ஒருத்தன் தான் இருக்கான். அப்பயும் அந்த சார் பரவாயில்ல உட்காருன்ட்டு ஏதோ வேலையை பார்த்துன்னுங்கிறாரு. யாரா வராங்களா? நீதான் இன்வைட் பண்ணணும், யாரும் வர மாதிரி தெரியல. அப்படி இல்லைன்னா நான் பாட்டு கென்ஷின் போயிருவேன்டா, யாருமே இல்லைண்ணா. எனக்கு அவ்வளவு காண்டாது. இல்ல நீங்க விளையாடுங்க. வந்தாச்சு. ஓ எஸ். ஓகே போலாமா? ஏய் வெள்ள வாடா கோடெக்ஸ். உரிச்சிட்டாங்க ப்ரோ. ப்ரோ ஸ்மோக் ப்ரோ, அசெண்டன்ட்ல ஸ்மோக் பண்ணாங்க. எங்க ப்ரோ போறது சில்வர் பிளேயர்ஸ்லாம்? அசெண்டன்ட்டா? ஆமா ஸ்மோக் 3 பிளேயர் ஸ்மோக் ஒண்ணா. அப்படியா? மேபி நம்மள மாதிரி இருப்பான் போல. சுகா கேரி பண்ணிடுறா. நீதான் பண்ணணும். சுகா ரைனா எடுத்து. சுகா டைமண்ட் ப்ரோ, டைமண்ட் பிளேயர். நான் பிரான்ச் பிளேயர் ப்ரோ. இவன் ஏத்தி வச்சிருக்கா. பலவி பேர் போடுறா, எல்லா இஷ்டத்துக்கு ஒரு அக்கவுண்ட்ல ஆடா. ப்ரோ அன்னைக்கு ஸ்வயம்னு ஒரு அக்கவுண்ட்ல இருந்தல, அது நானு. அன்னைக்கு சுகால இருந்தது நரேனு.
ப்ரோ சுகா தானே டைமண்ட் பிளேயர். ஆமா ஆமா யா நான் டைமண்ட் பிளேயர் கிடையாது சுகால விளையாடுனது டைமண்ட் பிளேயர் ப்ரோ. அவர் வந்து இன்னைக்கு நரேனன்ற பேர்ல உட்கார்ந்து விளையாடுறாரு. ஓகே அப்ப டைமண்ட் பிளேயர் இப்ப வரல ரைட்டா? இருக்காரு. டைமண்ட் தான் இப்ப அயன். ஓகே ஓ அப்ப அவ்வளவுதான் வெறுக்க போறானுங்க. அது நான் இன்னைக்கு ஆடுவேனாலும் தெரியல, எனக்கு பியர் வேற இருக்கு. நீ அன்னைக்கு பக்கி வச்சு சும்மா ஜாலியா அது ஜாலி வேற ப்ரோ, இது வேற. இப்ப அவன் அப்படியே வெயில் வெறுப்புல உட்காந்துருக்கான். ஆமா ஆஃப்டர்நூன்ல இருந்து ஃபுல் ஹீட் பிளஸ் ஃபீவர் வேற இருக்கு, பாடி ஹீட் ஏறிட்டு இருக்கு. எவ்வளவு ப்ரோ டெம்பரேச்சர்? தெரியல. வேற வசாட்டி நான் போய் தரையை தொட்டு பாக்குறேன் எவ்வளவு சூடா இருக்குன்னு தெரிஞ்சிடும். அவரு கேரி அவரு சுயமும் சூப்பரா தான் விளையாடுறாரு. ஆக்சுவலி நீங்க இப்ப பாக்குற சுகா அக்கவுண்ட்ல வந்து அவன் அசண்டன்ட். அன்னைக்கு இன்னொருத்தர் யாரோ இருந்தாரு, அவரு கோவல்ஸ்கி. இல்ல சேஜ் வச்சுட்டு இது அவுட்லா வச்சு அடிச்சாரு. இவன் தான். உன் பேர் ரொம்ப கேளமாடி வாங்குறா ப்ரோ. என்ன ப்ரோ நான் சேஜ் அவுட்லா ப்ரோ, தயவுசெய்து அவனை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணாத ப்ரோ, அவுட்ல ஆடுன்ட்டு. நாங்களே மாறுறா கணக்கு நல்லாதான் இருந்தாரா ஃபுல்லா அவுட்ல ஆடுறான். தயவுசெய்து ஆடாதடா. எப்படியாவது சைபர் ஆடாதடா. சில்வர் வர வைக்கிறேன். போன மேட்ச் சைபர் தரமா. நீ அதுக்குலாம் நான் கவலையே பட மாட்டேன். நீ வந்து சைபரை மோசமா ஆடுனா எனக்கு வலிக்குதுடா. அவன் கேஜி யூட்டிலைஸ் பண்ண பயப்படுறான்டா, எனக்கு அதான்டா காண்டாகுது. அவன் ஃபன் பாட்டே கேஜ் தான்டா. எனக்கு எந்த ஏஜென்ட் எடுத்தாலும் அந்த கியூ இது யூஸ் பண்ண தெரியல. அப்போ யூஸ் பண்ண கூடாது அந்த ஏஜென்ட். கியூ எபிலிட்டி யூஸ்லெஸ்ஸா இருக்கும் தெரியுமா, அந்த ஏஜென்ட் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஐஸ் பாக்ஸ் என்னால ஷார்ட் கன் யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாது. இந்த மேப் ஒரு குப்பை மேப். வால்ரன் ட்ராக்கரா? ஐயே ப்ரோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாத ப்ரோ, அதெல்லாம் குப்பை ப்ரோ. 5 பேரும் டாச் பண்ணிடலாம். 5 பேர் டாஜா? இல்ல எல்லாரும் வாங்க, எல்லாருமே கெக்கோ எடுப்போம், அதுவே தர. இவன்ட்ட கெக்கோ இல்லடா, சோவான எடு. கெக்கோ இல்ல இவன்ட்ட. சோவாடு விளங்காதவன் எடுத்தான் பாத்தியா, கெக்கோ எடுத்தா பாரு கோடெக்ஸ். சொல்லாம வரல, நீங்க கேபிள் பண்ணிக்கோ. சுகா பாரு கேம்லிங்கா என்ன, நான் எடுக்கவே மாட்டேன். ஐஸ் பாக்ஸ தூக்கி எரி. ஏற்கனவே கேம் வர மாட்டேங்குது, இதுல ரேண்டம் மேஜெட்லாம் போட்டா அவ்வளவுதான். வருமா ஆஸ்ட்ரா வந்து நிக்கும். சுகா எர்ரா. சுகா இது சோவாடி சும்மா சோவா வச்சு கேம்பிள் போடும். கேக்குதா சுகா? அவன் செத்துட்டாங்க. சுகா டேய். அரே பாய். ஓமன் வச்சு ஒரு கொடுமை பண்ணுவானேடா. போக்கு உள்ள தள்ளி போடுறான், வெளில தள்ளி போடுவான்டா அவன். அது இருக்கு. என் ட்ரிப்பு பாதி. ஐயோ சோமா வட்டியா ஜெட் ப்ரோ. ஆடு ப்ரோ, ஜெட் ஜாலியா இருக்கு. உள்ள இறங்கி அடியா. சேஜ் வந்திருக்குடா அவனுக்கு. என்ன யாரும் திட்ட மாட்டாங்க, நான் என்ன எவ்வளவு கேவலமா ஆனாலும். நல்லா பண்ணுவேன் சோவா வச்சு. சும்மா ஆடுறா, தைரியமாடு. சும்மா ஆரோ தூக்கி எரி உள்ளுக்குள்ள. ரீகான் வந்தோடனே உள்ளுக்குள்ள எரிஞ்சிரு. பாத்தியா ஹோப் டையிங், அவனே சொல்லிட்டான். எனக்கு புரியலடா, இவன் ஹைசன்ஸ்ல ஆடுறான் ஆனா டக்குன்னு ஏம் பண்ண மாட்டேங்கான். நரேன் ஹைசன்ஸ்ல ஆடுறான், ஏம் பண்ண மாட்டேங்கான் ஃபாஸ்டா. 0.8ங்கிறது அதிகம்டா. இல்ல ஹைசன்ஸ்ல ஆடுனா அக்யூரசி குறையும், ஆனா இல்ல அவன் ஏமே பக்கத்துல வைக்க மாட்டான்டா அவ்வளவு சீக்கிரமா, அதான் சொல்றேன். சுகா வந்து அப்பப்ப மாறிக்கிட்டே இருக்கும். நான் எப்பெல்லாம் அக்கௌண்ட் போறேன்னா மாறிக்கிட்டே இருக்கும். நான் வந்து 0.2 டா. கிளிப் 0.2 அப்பப்ப பார்த்தா 0.2 0.1 0.12. அது 0.1219 அது அப்பப்ப மாத்து.
Opponent killed. சத்தியமா யாரும் பார்க்கல. ஏய் அங்க ஒருத்த தனியா மிட்ல கஷ்டப்படுறான். வாட் எப்படிலாம் படல ஏன் இப்படி வால் போட்டு வச்சிருக்க? அது சும்மா போட்டு வச்சேன் நல்லா இருந்துச்சா எப்படி ஒரு புடச்சிக்கிட்டு இருக்கா சூப்பரா கடா வாளு புடச்சிக்கிட்டு வெளியே ஆடுறா தைரியமா இன்னும் தாங்க தான் ரைனா ரைண்ட் போடுவான். ஓட அங்க பாரு Spike planted. ஜெட் ஃபார் ரீசன் ஏ போ ப்ரோ ஏ போடா ஏ போடா டேய் எனக்கே காய்ச்சல காது அடைச்சிருக்கடா எங்கன்னு தெரியும்டா எனக்கே காய்ச்சல் shadow is traveling. இது கீழே பொறுமை விங்மேன் விட்டு பயப்படுத்துறான் Get him, wingman. ஒண்ணா பிக் பண்ணுங்கடா. லாங் ஆடுறாங்க. ஸ்மோக் அரே பாய் சுகா ஸ்மோக் போடுறா. Cover going out. பொறு இப்பதானே ஓமன் ட்ரை பண்றது கஷ்டப்படுவேன் Enough of that. இது நான் வந்து கொஞ்சம் மாதிரி ஏய் நான் உன்னை என்ன சொன்னேன் ரெய்னா ஆடு வேற எதுவும் ஆடாதன்ட்டேன் நீ கேஓ ஓமன் ஆடிட்டு இருக்கு கேஓ வச்சு உன் கண்ணை பறிச்சா பரவாயில்ல ஊர்ல இருக்க எல்லாரும் கண்ணை பறிச்சு இல்ல ரைனா வந்து ஐயோ சும்மாலாம் இல்ல இவன் ஊர்ல இருக்க எல்லா கண்ணையும் பறிச்சிட்டு இருக்கான் சும்மா பளிச்சுன்னு பல் பிடிக்குது எல்லாரோட ஸ்கிரீன்லயும் நான் உனக்கு ஒரு ட்ரிப்பு சொன்ன தப்பா போச்சியா கேஓ வச்சு மத்தவங்க ஃபிளாஷ் ஆனா பரவாயில்ல நீ ஒரு பிக் எடுக்க பாருன்னு சொன்னேன் அதுக்கு எல்லாத்தையும் ஃபிளாஷ் எடுத்துட்டு இருக்கேன் அடிக்கலாமா இது இல்ல பி ஆடா பி மாதிரி பி சத்தம் பி ஐ திங்க் பி Shock dart. Multiple enemies. Fire. Reloading. One dead. என்ன பண்ண எனக்கே தெரியல யார் பிளான் அடிச்சா சேஜ் நோ ஹீல் பண்றாங்க. bro I think rotate பண்றாங்களா ரொட்டேட் பண்றாங்க நினைக்கிறேன். rotate plant A plant Spike planted. main போயிட்டாங்கடா One enemy remaining. Buddy's defusing. எப்படி பார்த்தான் தெரியுமா அவன்? ஆமா எட்டி பார்க்கறான். மோய Hey, manners. I'm sorry, Sage. ஆக்சுவலி ஷாட்கன் கிளிப் எடுத்து ஒரு இது போட்டுறலான்னு இருக்கேன் ஒரு மாண்டாஜ் மாதிரி போட்டுறலான்னு இருக்கேன் போடு ப்ரோ சூப்பரா எல்லா ரேங்க்லயும் அடிச்சிட்டேன் ஷாட்கன் ஸோ அதனால இப்போ ஷாட்கன் பத்தி ஒரு இதுவும் இல்லை No charges left. Scanning ahead. Wall raised. அப்பா உட்காண்டா இங்க பாரு ப்ரோ ஆரோ தூக்கி எறிதான் சொன்னேன் சும்மா தூக்கி எறி சொல்லல ஓகே ஏன்னா உனக்கே அடிக்க ஷாக் டேட் பிளான்ட் Spike down A. ஏய் அங்க வரான்டா இது இருக்கும் பாரு Shock dart. For you. Spike planted. ப்ரோ உன்னோட விங்மேனோட ஆர்பி ஒண்ணே Be at peace. Scanning ahead. ஆவும் ப்ரோ There they are. Last player standing. Enemy removed. மேல வரட்டா உன் பின்னாடி மேல மேலதான் போடா One enemy remaining. Valiant effort.
I will not die here. டிஃப்யூஸ் பண்ணலாம். Clutch. World very தானோ. This is what I trained for. அதான் காயா ஓ You mean that gun, bro? Sage, you are truly. எங்க இருக்க நீ ஏடா காயா கேப்ப காயா ஒருத்தர் வேற ஒருத்தன் தான் கேட்பான் அவன் எங்க நான்டா. நீ இல்லையே கொடுத்துட்டேன் யாருக்கு ப்ரோ தந்திருக்கீங்க? காயா இவனுக்கு கோடெக்ஸ் கொடுத்துருக்கு சரி கோடெக்ஸ் இல்லை இவன் நோவா ஆனா கோடெக்ஸ் தான் கேட்பான் காயா வேற யாரும் கேட்க மாட்டாங்க Wall raised. Reloading. Bro, 3 பேர் பீட் பண்றாங்க. Spike planted. One enemy remaining. Oh. Reloading. Moye. Gun. Is that important? Bro, Moye. no bro எங்க மோயே வா This is light work. We're chilling. bro யாருக்கா வேணுமா இது? பசாடி டியூட் ஒரு நெக்ஸ்ட் 1 வீக் நான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணி நிப்பாட்டிட்டு ஒரு மான்டாஜ் மாதிரி போட்டு அப்புறம் வரேன் Reloading. பர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும் வேண்டல்ல ஷார்ட்ஸா வீட்ல போட்டு தானே இருக்கேன் டெய்லி போட்டு தான் இருக்கேன் சம காமெடி எனக்கு எதுக்குமே சிரிப்பு வரல செம காமெடி சொல்லலாம் தான் சிரிப்பு Barrier created. ஏய் ஆரோ அப்படி விடாதடா ஏய் கோடை பின்னாடி வந்துரு சரி நான் அல்ட் போடுறேன் Eliminate. Spike down A. Over. Thank you, Sage. Spike on A. Reloading. One enemy remaining. Here. Spike Reloading. spotted A. This place is nice, but not nice ஆமா enough. இவன் அக்கௌண்ட்ல ஸ்கின் இருக்கதே மறந்துட்டேன்டா நிறைய அக்கௌண்ட்ல ஸ்கின் உண்டு ஃபேண்டம் ஸ்கின் வேணா கேளுங்க ஆமா என்ன ஸ்கின்? ரீவர் கொடுங்க இது விற்க முடியாது யாரா கன் வந்து எடுத்துக்கோ. நம்ம என் தலைவன் இருக்கான் Wall raised. நான் ஒய் சுகா ஒய் ஏய் மிட் புஷ் ஏய் உள்ளான்டா பின்னாடி வந்துட்டான் லெஃப்ட் ப்ரோ Spike planted. You will not kill my ally. Revealing area. Last player standing. எங்கடா பாக்குறேன் நோ பண்ணடா நான் நைஸ் என்டி ஏய் நோவா எங்க பார்த்த ஆனடா பண்ணுவேன் bro skin. Can someone get this? Thank you. ஏய் எனக்கு யாரா Can வாங்கிட்டாங்க someone get this? Thank you. பாவம்டா நோவா அங்க பாக்குறா இங்க சொல்றாங்க இங்க பக்கத்து அங்க சொல்றாங்க
initiated. Scanning ahead. Nice reveal. Stop that. எதுக்கு அப்படி போ ப்ரோ என்ன என்ன டிக்குது என்ன என்ன நடக்குது டேய் லிட்டரலி நான் பார்த்து பயந்துட்டேன்டா என்னடா நடக்குது பார்த்தேன் ஏய் நீங்க எல்லாம் வரிசையா சுத்துறீங்க இல்லடா ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரி போறீங்கடா ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரி போய் சாவறீங்கடா எனக்கு பார்த்துட்டு என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாம முடிச்சிட்டு இருக்கேன் Someone get this? தெரியாம முடிச்சிட்டு இருக்கேன்டா நானு என்ன நடக்குதுன்ட்டு such a weird thing விட்டு நான் பார்க்கறேன் டேய் ஆமா இன்னும் எத்தனை நாள் இருக்கு ஆல்ட்ரிக்கின வரதுக்கு 2.5 நாள் 24ஆம் தேதி காலையில வரும் அப்போ ப்ரீ அப்டேட் பண்ண சொல்லுவாங்க இதுல கென்ஷன் எனக்கு பிடிக்காது சரி நான் ஆல்ட்ரிக்கின வேணா ட்ரை பண்ணுவேன் ஆனா வரலன்னா நான் விட்டுருவேன் போயிடும் ஏர்லி வந்தா பிரச்சனை இல்லை ஏர்லி வரலன்னா தான் பிரச்சனை ஓகே Reloading. Spike planted. Go get him, buddy. ஹீல் பண்ணிட்டு For you. Last player standing. 66 ப்ரோ எனக்கு கன்ஃபியூஸ் Time to stop back up. அந்த டைமண்ட் பிளேயர் ஏன்னா அவரும் வக்கி வச்சு நல்லா விளையாடுறாரு ஏய் காம்ப்ளிமெண்ட் கோடி தலைவன காம்ப்ளிமெண்ட் வந்துருச்சு Reloading. ரைட் போடாதா இல்லாத ப்ராப்ளம் நான் பக்கிலே விளையாட்டு இருக்கேன் நல்லா தான் ப்ரோ விளையாடுறீங்க ஆக்சுவலா இம்மோர்டல் ப்ரோ டைமண்ட் ஓகே அவன் இம்மோர்டல்னால தான் பக்கி வச்சு ஆடி த்ரோ பண்றான் அப்போ வேண்டல் எடுத்தா கண்ணாலே பொசிக்கிறாரு Spike planted. எனக்கு வேண்டாம் உனக்கு வேண்டாம் Healing. ஓப்பன்ல நிக்கிறடா One enemy remaining. கீழே பின்னாடி ப்ரோ பின்னாடி லெஃப்ட் அங்கதான் கீழே ரைட் அங்கதான் அவனுக்கு ஹெல்ப் போடா உங்களுக்கு ஸ்மோக் போடு டிஃபியூஸ் போடு Last player standing. பின்னாடி மோக்ல சுட்டான்டா சும்மா சோலோ கேரி பண்ணிட்டு இருக்கான் உட்கார்ந்து Okay, we know the drill. Stick to your roles and we'll crush it. Reloading. You want to play? Let's play. ஏடா Enemy spotted. Last player standing. ये क्या Stand tall. We are Valorant.
We are fighters. ப்ரோ ஹேண்டில் எடுக்குது. வேண்டல பக்கி வேணுமா? இல்ல ரொம்ப அடிக்காங்களே கொஞ்சம் அடைக்க விடுவோம்னு பார்த்தேன். கன் ஸ்கின் வேணுமா? This fight. Can someone get this? அங்கேடா. Barrier created. Spike down B. சுகா பின்னாடி. Imposter kill. One enemy remaining. மிட். கன் எடுத்து. நோஸ் அப்படியே பிளாக் ஆகுதுடா. Last round before the switch. This is it. Get அண்ணா வெயில் காத்துல இந்த மாதிரி ஜுரம் வருது. அதான்டா ஒரு மாதிரி ஆல்ரெடி ஸ்வெட் அடிச்சிட்டு இருக்கு. டி நிறைய இருக்கும். ஆமா நிறைய உண்டு. அதான் அப்ப அண்ணால்தான். நீ எல்லாம் முடி மேல போய் சொல்றீங்க. ப்ரோ வேர்த்து கொட்டோம்ல ப்ரோ. அது நீ போ. Wall raised. ஏண்டா? வாயா. Your duty is not over. கன் எடுத்து. Weapon here. My territory. My rules. அது உடைக்க ரெடியா. Spike planted. ஐயோ. One enemy remaining. Mid last one mid. Valiant effort. Team A. Amazing. 5 ரவுண்ட் எப்படிடா I ஜெயிச்சாங்க? am honored. 5 ஆமா நம்ம தான் சுத்தோமே. Switching sides. My quiver is never full. அந்த ட்ரோனை நான் ஒரு வாட்டி கூட யூஸ் பண்ணல. ப்ரோ ஜெட் டச்சிங் போக முடியும்? போக முடியாது. நான் ட்ரை பண்ணேன். ரேஸாலே போக முடியாது ப்ரோ. பிளாக் பண்ணிரும். மேலே ஏற விடாது. 2 டைம் ட்ரை பண்ணேன். ரவுண்டு முடியதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரவுண்டு ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்ணேன். வரல. No charges left. I will be their nightmare. Revealing area. Here. Enemy spotted A. Reloading. வாளோட பேர் பின்னாடி பேர். Reloading. Enemy spotted A. இங்க பின்னாடி 2 பேர் பின்னாடி 2 பேர். பேக் ஸ்டாப் ஆரமே பார்க்கணுமா? சைடுக்குள்ள பேர் பின்னாடி 2 பேர் சைடுக்குள்ள பேர். டேய் ஷாமே. ஓ இதுல செத்துட்டடா ஷாமே. Scanning ahead. என்ன வாட் இஸ் திஸ்? ஓ டாக் தரே நாலு பேர். அங்க ரிட்டர்ன் போ 2 பேர் ரிட்டர்ன் போங்க. ரிட்டர்ன் அங்கலடா பி போங்க. பி போ எடுத்து பி பேர். டிசி எடுத்துறா. இல்ல பின்னாடி பாரு. மிட்டா இருக்கும் பாத்தாடு. புஷ் பண்ண போறான். ப்ரோ உனக்கு தான் ப்ரோ நிறைய HP இருக்கு. ஆமா உனக்கு தான் நிறைய இருக்கு அவனோட.
தலைவரே அதுல கிராஸர் அதுல வைடா. பிளான்ட் இருக்க ஏரியால கிராஸர் வைடா. இப்போ புரியுது உனக்கே வரலன்ட்டு. பிளான்ட் இருக்க இடத்துல கிராஸர் வை. ப்ரோ அது எனக்கும் நிறைய தடவை நடந்துச்சு. இல்ல இவன் ஏன் டிசி ஒரு கம்மிச்சி விங்மேன். விங்மேன் மேலே ஏறு ப்ரோ மேலே ஏறு ப்ரோ. ஆஃப் வால் கிட்ட இருக்கான். வால் பக்கத்துலயே வாளை ஒட்டி இருக்கான். Last player standing. அவன் ஹாஃப் அடிச்சிட்டான் ப்ரோ. ஹாஃப் அடிச்சிட்டான். ஏன்டா எனக்கு புரியல ஏன் இங்கே ஒருத்தர் இப்படி ஹோல்ட் பண்ண ரெண்டு பேரும். அவன் சேஜ்னு தெரியும். ஸோ இங்கே ஹோல்டு பண்ணலாம் பி எல்லோவில். இல்லை பேக் சைடில் எங்கேயா ஹோல்டு பண்ணலாம். உங்களை பார்த்து நானும் ட்ரை பண்ணேன் ப்ரோ. பக்கி சும்மா அடி ப்ரோ. பறந்து போய் அடி ப்ரோ. உனக்கு தான் லக் இருக்கு. ஏன்னா பறந்து போனவங்க எய்ம் கிடையாது. மேலே இருக்க. Reloading. செல்ஃப் ஹீல் பண்ணிட்டேன். Barrier created. backstab. Hold. Last player standing. In the side backstab. என்னடா ஓடி புடிச்சாரு. Can't use this yet. One enemy remaining. நான் அழகா பிஸ்ட் எடுத்து டெட்லாக் பார்க்க கூட இல்லை கடைசிக்கு. ஹாய்டா. நான் ஆதித்ய சிங் புதுசாக வந்திருக்கேன் கேமுக்குலாம். டேய் கிராஸரை பிளான்ட் இருக்க இடத்துல வச்சு அப்புறம் நீ விங்மேன் அனுப்பு. எல்லாம் போகாது. நான் இப்போதான் பார்க்குறேன். எனக்கு இப்போதான் தெரியுது. நான் நீ பாடி சும்மா ஏன்னா கிராஸர் கீழே வச்சிருக்க பிளான்ட் இருக்க இடத்துல வைக்க மாட்டேங்க அப்படின்னு பார்த்தா லைன்ல இருந்தா போதும்னு நினைச்சேன். அப்படிலாம் இல்லை. அந்த கிராஸர் கரெக்டாக வைக்கணும். அப்போதான் நீ எங்கே பிளான்ட் அடிக்கிறேன்னு அனுப்புவோம். அந்த கிராஸர் தான் உனக்கு டிட்டர்மைன் பண்ணும். சும்மா போகாத. Enemy down. Stand down. My ultimate. Your duty is not over. One enemy remaining. Hey, backstab da. Omen low. Summer low. 140 ஆகும். முன்னாடி backstab. One tap வச்சா போய்டும். They were not good enough. They think they know pain. They can't begin to comprehend it. ஏன் ப்ரோ இருந்தா ப்ரோ கச்சு. எல்லாருக்கும் டேப். Need a drop. Thanks. பாயிண்ட் அந்த ஒரு கவுட்ல கொடுக்காத ப்ரோ இருக்கு. ஏன் ப்ரோ Scanning ahead. Here. Here. Heal.
Healing. One enemy remaining. Wingman's planting. Wall raised. We crushed them. Look for my shadows, they will hide you. Eyes up. இங்க மேல மேலடா இங்க மேலடா இதுக்கு போய்டானா ஓகே Good attempt. Cover going out. You fought well. Right. Close it. Wingman's down. Close right. One enemy remaining. Jet AFK 3v1 Jet AFK 3v1 Jet AFK. Not ready yet. Perdóname, mi reina. Revealing area. Once ஏ more. ஸ்குவாட்ல into நிக்கவே battle. இல்லடா யாருமே I'm not ஸ்குவாட்ல tired. Are you? Reloading. Genshin impact already. நீ ரெண்டு பேர் ஆடுவோம் நானும் ஏன் அப்படி எக்ஸ்பிரஷன் பண்றீங்க ஏன் ப்ரோ நீங்க ஆடுவீங்களா அவெல்லாம் வந்து அந்த கேம் எடுக்கிறான் விளையாடவே இல்லை ப்ரோ ஆனால் இருக்கு ஒயினா Someone's there. Found them. One dead. என்ன டிபி இது Shadows traveling. Blow him up, Mud. Remove. No charges. ஆவ் சரியா One டைம் enemy remaining. Down. Spike down A. அங்கதான் ஸ்கிரீன்ஸ் ஸ்பைக் எட்டு யார் ஸ்பைக் யார் ஸ்பைக் எடுத்தா Last player. ஓ லோடா சமலோ ஒரே ஒரு பிளட் செத்துருவான் வாக் பண்ணு 30 seconds left. தாண்டா ஃபேண்டம்ல இருக்கு பொசிஷனிங் ப்ரோ கண்டுபிடி கேம் சென்ஸ் What do you say, drone? Ready to நீ அவ்வளோ பிக் பண்ணல மோஸ்ட் லைக்லி அங்கே தான் உட்காந்துருப்பான் ப்ரோ நான் தப்பு பண்ணிட்டேன். ஸ்பைக் நீங்களா வச்சுருந்தீங்களா ப்ரோ ஆமா. கூட ஸ்பைக் தான் ஸ்பைக் தரணுமா You want to play? Let's play. Dizzy's up. அடிச்சு உள்ள போய் உட்கார Enemy போறேன் spotted. My territory, my rules. ரொட்டேட் பண்ணுமா வேணா விட்டு ரொட்டேட் பண்ணு இரு ரெஸ்பெக்ட் தரேன் ரொம்ப தேவையில்லாத ரொம்ப ரொட்டேட் பண்றேன் ரொம்ப வேஸ்ட் பண்ற டைம் இது Spike.
Wow, nice. Rotate. Yeah. Bro, rotate, bro. அவனை துரத்தி வராங்கடா. நைஸ். ஒரே எல்லோ. நைஸ். லாஸ்ட் வா போடா. தைரியம் போடு. ரொம்ப வேஸ்ட் பண்றடா டைம் எல்லாத்தையும். நீ ஃபிளாஷ் போட்டு பின்னாடி போறதுக்கு ஃபிளாஷ் போட்டு ஃபார்வர்ட் போய் ஏன் பின்னாடி போற? யாரா ஓடணும்னா நீ ஃபிளாஷ் இப்படி போடுறல்ல, நீ ஏன் பின்னாடி போனதா எனக்கு தெரியல. நீ போயிருந்தனா ஓமன் ஃப்ரீ கில்லு, எல்லோவில் உனக்கு வந்து அவ பேர் என்ன டெட்லாக் கில்லு, ஒரே ஊற்றி 1v2 ஆயிரும். அதான் அவனை தைரியமாக புஷ் பண்ண நீ ஃப்ளாஷ் கில் எடுக்கும்போது. ஏன்னா அவனை சேவ் பண்ணுறது எல்லாம் போவாங்க, யாருமே அவன் பக்கத்தில் இருக்க மாட்டாங்க. Revealing area. There they are. Enemy spotted. Somebody's there. Cover going out. No words, Dana. What I only missed you. Spike down A. Last player standing. மூணு பிளேட் தான். டேய் என்ன அடிக்க போற? ரீலோட். ஏன் நோவா போதுனே கேம் ஃபன் ஆக்குதுக்கு. நம்ம ரொம்ப ஏலே பெது. இல்லடா. Damn, you love being here. Like way too much. அவங்க ஸ்டாக் பண்ணிட்டாங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும்போது 4 பேர் இருந்தானுங்க. நம்ம அப்போதே ரொட்டேட் பண்ணிருக்கோம். சரி நீங்க எல்லாம் போங்க, நான் மிட் லர்க் பண்றேன். நீங்க எல்லாம் ஒன்னு பி இல்ல ஏ போங்க, நான் மிட் லர்க் பண்றேன். ஏல ஆரோ போட்டுரு இந்த இடத்துல. மித்தலாம் பி போக ஆரம்பிச்சிருங்க. நான் மிட் லர்க் பண்ண பாக்க. Omen kill. Enemy in defender spawn. ஏய் ஓபன்ல ஹீல் பண்ண வந்தேன்டா நானு. ஏய் முட்ட. You will not kill my ally. ஏய் ரொம்ப சேஃபா ஆடணும். ஒரே இடத்துல நிக்காதீங்க. 3 பேர் ஒரு இடத்துல நிக்கீங்க. எல்லோ ப்ரோ. Last player standing. இருக்கு எபிலிட்டி இருக்கு. என்டி. ப்ரோ நான் Wait until I blind them to strike. மேபி இது வேலை செய்யுது. நான் பாட்டுக்கு மிட்ல போயிட்டு டியூப்ஸில் போய் உட்கார போகிறேன். நீங்கள் அப்படியே புஷ் பண்ணு. நான் மிட்ல இந்த டியூப்ஸ் இந்த ஏரியா ஹோல்டு பண்ணுறேன். கிச்சனை ஹோல்டு பண்ணுறேன். இங்கே சாம்பார் இருக்கு. Scanning ahead. Your fault. Headshot. Omen killed. You fought well. Wall raised. The hunt begins.
எப்படா போச்சுச்சா இங்க மிட்ரா பின்னாடி மிட்டு சுகா பின்னாடி. மிட்டு பண்ணி நான் ஓப்பன் மைக் பண்ணல, மைக் ஓப்பன் பண்ணல, என் ஃபால்ட். ஐயோ இவனுங்களை இதுல ஜெயிக்க விட்டா அப்புறம் நம்ம இது போனோம். ஆமா ஓவர் டைம் போயிரும். Reloading. ப்ரோ அவனுக்கு வெறுத்துட்டானுங்க ப்ரோ. நீ ஆமா பின்ன என்ன ப்ரோ, நான் அவனுக்கு ஷாட்கன் கவுண்டர் பண்ண முடியல, நான் செய்ய முடியாது. நான் ஷாட்கன் தான் என்ன பாரு, என்னை நான் செல்ஃப் நோட் பண்ணிக்கிட்டேன் நான் ஷாட்கன் அடி. இதுக்கு மேல என்ன வேணுமா? அவனுங்களுக்கு ஆரத்துல நான் என்ன செய்ய முடியும்? ரொட்டேட் பண்ண பாரு. ப்ரோ ஸ்பைக் கவுண்டர் இருக்கு. ஸ்பைக் கவுண்டர் இருக்கு. Spike down A. சேஜ் என்ன போயிருப்பான் அவன். சேஜ் நான் இது பண்ணும்போது ரொட்டேட் ரிவைவ் பண்ணுவார். ப்ரோ இது எடுத்துரு ப்ரோ. ஸ்பைக் ஓடிரு. ஸ்பைக் எடுத்து நீ பேரு, நீ ஸ்பைக் எடுத்து பேரு, நான் ரிவைவ் பண்ணுவார். My wingman's down. விட்டு. இல்ல ப்ரோ நீ கூட போறது. Barrier created. Your duty is not over. Cool. ஆள போ அப்படியே போ. பாத்து சேஜ் பாத்து. சேஜ்ங்கடா. போய் ஏன்டா இங்க நின்னீங்க? அங்க போயிருக்கல உனக்கு. ஏன்டா என் கூட நின்னீங்க? டேய் உஸ்ட் பண்றீங்க நீங்க. நான் ரிவைவ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு தான்டா வந்தேன். ஆஃப் Mosh pit. Last player standing. One enemy remaining. போடு. யோ நான் சொல்றேன் அவனுக்கு ஹெல்ப்புக்கு போ, நான் ரிவைவ் பண்ணிட்டு வரேன்றேன். ஷே கோடக்ஸ் அங்கே நிக்காத. Let's end this. Reloading. எந்த ஊரு ப்ரோ நீ? என்னது எந்த? நான் தூத்துக்குடி. ஓகே. இங்க யாருமே சென்னை கிடையாது, எல்லாம் வேற. ஷாம தவிர. ஷாமி சென்னையில இல்ல நோவா சென்னை கிடையாது. Scanning ahead. நல்ல ரிவீல். கார்னர் ஸ்பாட்ல அவ்வளோ இல்லை. Headshot. Get him, wingman. Here. மலக்கம். Omen kill. 3 down. One enemy remaining. ஏசு நினைக்காம ஏசு. Attackers win. We move forward. ஆக்சுவலி நான் இதில் போய் அடிவாங்க கண்டிப்பாக காரி துப்பானுங்க. நீ இன்னும் இப்படி அடிக்காண்டு எனக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே இருந்து விளையாடுவான். புரியுது ப்ரோ 50 பிளஸ் ஆயிருக்கும்ல உங்களுக்கு? 40 தான் வரும், 50 வராது. 32 32 அவ்வளோ. சரி ப்ரோ நான் ஜென்ஷன் போறேன். நானும் போகிறேன் அவ்வளோதான். எனக்கு ஆக்சுவலி ஹெட்டேக் ரொம்ப அதிகமாயிட்டு உட்கார முடியல. ப்ரோ நான் இவ்வளவு நேரம் மியூட் போட்டு பேசினேன். நல்லதா என் தலைவன் பண்ண விஃபுக்கு என் தலைவன் பண்ண ஆட்டத்துக்குலாம் சிரிச்சிருப்பான்டா அவனு. அழகா இருந்திருக்கூட கேக்குது. பை பை. ஓகேடா பாய்டா. எவனா வர மாட்டேன்றீங்க, அங்கேயே இருக்கீங்களேன்னு பார்த்தேன். அதான்டா நான் சொன்னேன். கோடெக்ஸ் நான் ரிவைவ் பண்ணிடுறேன்டா நீ போயிருன்னு. அவன் போல.
இதாயிடுச்சு. சரி ஓகே ப்ரோ, நான் போயிட்டு வரேன் ப்ரோ. பை பை. நான் கென்ஷன் போறேன். பை பை. ஸ்மைல் வித் கிரியு. எவ்ரிஒன் ஸ்மைல். எப்படி சிரிக்காம பார்த்தியா? அழகா இருக்கான்ல, கியூட்டிடா அவன், கியூட்டி பட்டூட்டி. ஓகே, மேபி ஐ ஹாவ் அ பிளான். நான் நெக்ஸ்ட் வீக் ஃபுல்லாக நான் வந்து எல்டன் ரிங் முடிக்க பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இது பண்ணலான் இருக்கேன், ஒரு மான்டாஜ் மாதிரி போடலான் இருக்கேன். பிகாஸ் ஐ ஹேவ் ஸோ மச் கிளிப்ஸ், ஸோ மெனி கிளிப்ஸ் என்கிட்ட இருக்கு. ஸோ அதனால் ஐ கேன் ட்ரை. என் குரூப் ஒரு 3 நாளாக யாருமே காணும். ஐ ஃபீல் லைக் இட்ஸ் நோபடி இஸ் ஹியர் மேபி. ஓகே, நான் போகணும் தான், நம்ம கென்ஷன் போகணும் தான். கென்ஷன் போயிட்டு வேர்ல்டு எக்ஸ்ப்ளோரேஷனை போட்டுட்டு உட்காந்துற வேண்டியதான். இல்லை ஹாங்காய் போடட்டா? ஹாங்காய் ஆக்சுவலாக நான் முடிக்கவே இல்லை எதுவுமே. ஓ மை காட். கேட்டு பார்க்குறேன். ஸோ மச் ஸ்வெட் ப்ரோ. ஷை கையிலேருந்து அப்படியே வடிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு ஸ்வெட்டு. இஃப் ஐ வேர் அ டிஷர்ட் அவ்வளோதான், ஸ்வெட்டு வேறு வழியில் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. எவ்ரிதிங்ஸ் காட்ஸ் பிளான், கேன் டூ இட், கேன் மேக் ஷிட். மேபி ஐ ட்ரை டு ஸ்பீக் கென்ஷன். ரெண்டுமே நான் ஸ்ட்ரீம் பண்ண பார்க்குறேன், ஹாங்காய். Till then, smile with Kiryu.
கூடாது நான் டேப்லெட்ஸ் There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. No. Paimon coming in! Paimon coming in! Is this level okay? Can you hear Paimon? Huh. Yapa. Shine down! One with nature. Fallen leaves. Adorn my... Be safe, Monty. Wind strike. As one with wind and cloud. Let's light it up! Everybody stand back! The tides beckon. Give me a good piece. ஏதாவது ஒரு நல்ல பீஸ் கொடு. இது தேவையே இல்லைல்ல. Silence. The wind knows me. Fallen leaves. Adorn my... There is no escape. I'm going in! Bow your head. Everybody stand! Shine down! Into the wind. Clouds high. The birds... Let the mighty be humble. $48.
maybe. Oh, oh shit. Wow. The cracked piece actually. If I get good rolls, nice. I thought HP, not HP defense. Silence! One with nature. One with wind and cloud. There is no escape. I'm going in. Settle down! The wind knows me. Everybody stand up. Clouds high. The birds talk. The tides beckon. Seems fair. Oh, attack. HP எதுக்குடா HP சான்ஸ் வேணும்டா எனக்கு. I need HP bro, not attack. Into the wind. Teamwork is strength. Torn to oblivion. Let the mighty be humble. As one with wind and cloud. One with nature. Silence! Everybody stand back. Into the wind. Illusion shattered. Final. Give me retreat good damage. ஏதாவது ஒன்று தரேன். Fuck you, mihoyo. pull போடு. Yeah, BP முடிய போகுதுல. I think there is like 3 days. 2 hours. And that's it. BP is over. What the hell? Ow. Shine down. I'm going in. Clouds high. The birds talk. Now you shall perish. One with nature. Settle down! Seems fair.
Paimon doesn't see anything here. You don't see shit, asshole. One beach run. Where are you? Watermelon போறதுக்கு இல்ல The pleasure damage is all இருக்கு. mine. Take it easy. Just where is that thing? Oh, this is taking longer than Paimon thought. Nothing in the water either. Oh, we've looked everywhere and still not seen anything that looks like a hat. Huh. Why don't we check out the rag and bone shop? If memory serves, they got all... well, I don't... Paimon doesn't remember you being the boss. Well, I'm just standing in for Mr. Alvar while he's off restocking the shop. Now, just wait a sec. A blonde foreigner dressed all in white, accompanied by a glaze-covered flying chunk of gingerbread. Well, you must be the legendary traveler. No. Well, you're half right. Paimon's the traveler's treasured companion, sure, but she's not some flying chunk of gingerbread. Sorry, I never thought I'd get the chance to see you with my own eyes. So I hope you find it in your magnanimous hearts to forgive my discourtesy. I'm just a nobody, after all. There's no need to put yourself down like that. Paimon's just venting. Why, your heroic actions at Araneus have long made their way to the fortress of Meripede. We heard that you were personally received by His Grace when you made your way down here, you know. Ah, you were the envy of all. And you're one of His Grace's favorite people, so of course, everyone wants to be introduced to you. Well, I'd figure you'd appreciate honesty over flattery. After all, I also only joined up here because I'd heard Mr. Alvar was a good friend of the Duke. And though I've only caught scant sight of His Grace since then, as fate would have it, I've become fast friends with Mr. Alvar himself. I mean, we've all got agendas, but rather than trying to force something to be true, it's often better to just go with the flow. Oh, so now you're trying to kiss up to us. Well, I did mean it when I called you legends, and it is indeed an honor to meet the two of you. Oh, enough of that. Is there something you're looking for? No problem. Hey, feel free to check out anything you want. The credit coupon costs are on me. Wait, but that's, Well, it's not like I'm getting paid to watch this shop. Instead of more coupons, Mr. Alvar usually lets me just take my pick of our goods. Life's been pretty good recently, so I might as well... all right. Paimon will take a look. Are you sure you don't want more? These opportunities don't come by every day, you know. It's all right. Two will do. It just doesn't feel the same if the owner's offering everything to you for free. But anyway, we don't need to get into that right now. We can discuss Paimonology later. That poor guy must still be waiting for us. Thank you so much. We'll be off then. No problem, and thank you for your patronage. That's a real sneaky way of getting good reviews. We've been gone a while. Paimon hopes that guy in the box hasn't passed out from lack of air. Yeah! Skyward! Scatter!
You can come out now. We found. You did? Oh, Archon, you just saved my life. Just one sec. Wait. So you're not actually bald. You've got such a full head of hair too. I mean, I told you that there had been a misunderstanding. This has nothing to do with my hair. Wait, Well, we got you a new one. We tried really hard to look for your head. I see. Thank you so much. I'm really grateful, but unfortunately, there's just something special about my hat. Does it have some kind of sentimental value? What? Sorry, I can't explain at the moment. Time's tight as well, so I suppose I'll keep looking for a while. If you're looking for a hat, I just picked one up over here. Is it yours? Your Grace! புள்ளி தொலைல எது சொல்ல மாட்டேங்க ஆட்டோ பிளேல போட்டுருக்கு அதுவும் பேச மாட்டேங்குது Well, it's a slow day today, so I decided to go for a little stroll. Even if your workspace isn't Worst in cramped, the game. I'll say I'm not at all... It's what good adventurers do, after all. Is that so? Maybe I should consider asking the Adventurers Guild to open a branch here. As I recall, these hats are very important to members of the Beret Society. Best you avoid misplacing it again, You might not have the same luck next time. Understood. Thank you so much, Your Grace. Then I'll be off. I'll get going now. What a strange guy. Why did he care so much about his hat? Oh, and has he done something wrong? When he saw you, it was as if he'd seen a ghost. Oh, not at all. In fact, members of the Beret Society are model prisoners. They work hard and never get into trouble. They've saved me a lot of work, in fact. As for him, I'd guess he's just more of an introvert. It's not unusual for the more shy prisoners to freak out when I show up unannounced. Huh? Shy? There are prisoners who are afraid to talk to people? Prisoners are still people, after all. There are as many crimes and motives as there are stars in the sky. The idea of the criminal as a selfish, heartless brute is just a stereotype. Such labels could never capture the complexity of even a single individual person. What kind of a person a prisoner may be and why they've committed a crime, we'd never know these things if they don't share their story with us. Huh. You've got a point. Anyway, it's all good as long as it makes sense to you. Although most of the societies here will just turn individual brawls into mass ones, the Beret Society does appear to be an exception, and it's instead trying to experiment with some novel and interesting things. If you have some time, why don't we grab something at the coupon cafeteria? No It'll problem. give us time to catch up too. And if you're still interested in the Berets after that, I can take you to their usual gathering place as well. Paimon's not the biggest fan of that cafeteria. All right then, please follow. Bro, அவர் ரொம்ப யாப் பண்றாயா சை பயமான சாஸ் Welcome, Your Grace, and the Traveler. Would you like 3 orders of today's welfare meal? Unfortunately, we weren't informed of your visit in advance, so we didn't prepare any super deluxe welfare meals today. I'll pass on the food then. What about you? Then Paimon will also pass. What a pity. It would seem that none of us can properly appreciate your... Then I must beg Your Grace to find me some more ingredients, so I can come up with some more welfare meal recipes. If you're not in the mood to eat, I can get you some drinks. We just got some great shipments in from... Yes, please? Huh. Paimon didn't know you could get non-welfare stuff at this place. It's not for everyone.
Think of it as a special treat for VIPs. Oh, now that's what Paimon likes to hear. In that case, 2 bottles of the drink for Paimon, please. Alpe. 2 bottles coming right up. Alpe, சரியான அல்பானா. Our first meeting took place on short notice. I'm actually quite fond of stories, you know. Of course, the others have already told me a lot about your deeds in Fontaine, but I'd love to hear it straight from the source. Oh, that'd be quite the long story. I see. Certainly that'd fit your title as the Traveler. Seeing everything for yourself, recording everything to the best of your ability, and making lots of friends along the way. I'm sure that by the end of your journey, you'll possess an unmatched amount of perspectives and opportunities. But you want Japanese voice like super இருக்கும் because Jotaro Kujo அவனோட voice. That guy we talked to earlier was obviously trying to get us to put in a good word for him, but you're the Duke, right? Why would you need to get on our good side? Well, after all, you did help the fortress and I maintain our autonomy. Is it so strange that I would want to give a few words of praise out of genuine admiration? So this is a matter of trust. Which is unfortunate, since I don't have nearly as interesting of a story to offer about myself. I was convicted and sent here at an early age. I only became the top dog after spending a long time figuring out its inner workings. Power and control come in many forms. Some fair and ethical, others less so. And since we're all sinners here, the victor calls the shots, no matter how they manage to get to the top. So, what do you think? Didn't put you much more at ease, now did it? Kinda. You're really different from most of the people we've met so far. I'm perfectly aware of that too, but even so, that doesn't make me think any less of you. I would very much like to maintain friendly relations with you two. Your Grace, after following your instructions, we were able to find a box of undeclared contraband in the latest shipment of cargo. They were extremely well hidden, and we've confirmed that the senders have been using this method to smuggle goods for a while. We're trying to trace the goods to their source. Got it. Leave the box here and contact me immediately if you make any progress. You're dismissed. Yes, Your Grace. No reactions. Sorry, no I'd emotions. almost completely forgotten about this. She mentioned something about contraband. Not necessarily. The term is just applied to things people want to bring in on the sly. Many people here are experts at pulling rabbits out of the most ordinary hats, so we have to examine everything carefully. Now, what do we have here? It's more or less what I expected. Whoa, this is certainly a box of curiosities. Mora, snacks, yarn, balls, ropes, mechanical parts, and even a gem! Wait, if you've confiscated this entire box, then does that mean all of this belongs to you now? Yep. We can't just send them back up now, can we? What? But that's just insane profit! Traveler, why don't you become a duke as well? Paimon will be your vault keeper! Jokes aside, I didn't know you'd be so interested in this box. How about this then? You can pick anything you want from it. Consider it a gift from me. Really? You'll let Paimon pick anything? No take-backs. Paimon will have you know that she's got a real good eye for treasure. I never joke about things like this. Alright, Paimon's gonna have a look. Paimon wants this one. This dark, sparkly gem. You just know it must be worth a ton of Mora. Actually, never mind. Paimon doesn't want this gem anymore. There's something weird about this gem. Paimon remembered a lot of bad things when she picked it up. செத்துருந்தா பெட்டரா இருந்திருக்கும். W இருந்திருக்கும் அந்த கேம். It's as if the gem was just drawing them out of Paimon's brain. It was super spooky. Is that so? Let me give it a try.
Paimon's right. I too experienced some unpleasant flashbacks. Are you sure? I wouldn't exactly call it fun. Fair enough. Go ahead. I don't think it'll have a permanent effect. Are you okay, Traveler? You also saw something, right? I'll take this gem then and run a thorough investigation on its properties. Paimon, feel free to pick something else. Actually, never mind. Paimon's gonna pass. Paimon... You do have a point. In that case, we should destroy the entire box and all of its contents. Seems like we're almost done with our drinks, too. Let's go check out the Society's gathering place, then. I can introduce you, and we can also continue our conversation while we're at it. Wait, are you this free? Just noticed? I wasn't exactly busy the first time we met, either. W. We are honored by your visit, Your Grace. All of us at the Society have been waiting for your arrival. Are these your two guests? Mm-hmm. Let me introduce you to them. Traveler, this is Dugier, the head of the Beret Society. This is their gathering place. Members can find all sorts of drinks and snacks here, as well as a large variety of books and other resources. Seems fair. Every once in a while, the Society will also host activities and seminars, which are always well attended. You flatter me, Your Grace. All we did was set up an organization in the same way as you would in the world above. It's so easy to feel lonely and helpless when you arrive here for the first time. I remember that feeling all too well. None of us knew anything about this place then, after all. But that's when the thought came to me. If we could help everyone turn over a new leaf, they would no longer have to lead such gloomy existences. Thus, it was with your help that I founded the Beret Society. I am. Oh, so you were also involved with this, Risley? My part in this was minimal. All I did was follow procedure and rubber stamp the application. I'm sure you have a very good sense of what this place is about by now. As you know, not everyone takes their sentence seriously. For some, this is just another place where they can eat, breathe, and sleep. But the Society is a great place for those who wish to turn things around. Exactly right. Here, we keep an eye on each other and remind each other of our goals. Everyone can focus on rehabilitating our mental states and even make many new friends. Our operations are entirely funded by members' donated goods and credit coupons. Same for the things you can see here. Who knew you could find such a place in the Fortress of Mirapede? Oh, right, and what's the deal with the hats? There's nothing deep about it. I just felt like we needed some kind of visible identifier. If our members felt joy and pride from being a part of this group, then the hats would become a point of pride for them as well. And when we're together, we will feel a sense of community from seeing everyone's hats. Optimism, community, hard work, and a desire for a new life. I hope this hat will show everyone everything we have been working towards. In other words, that hat has come to represent something like a model citizen, which also helps them recruit new members. Once again, you are exactly right, Your Grace. That's a part of our goal as well. Let's take a little old seat over here. There's no need for us to stand. I'll ask the members to get us some drinks. Please wait here just one moment. Feel free to look around too if you want to learn more about us. Oh, right. What happened to you? Seems like I shouldn't underestimate an adventurer's keen sense of observation. I'll bear that in mind the next time I need to do something low-key. Kidding, of course. We're just discussing some small matters. It shouldn't take long.
We've also already gone over the organization's vision. Instead of listening to me try to explain some more, maybe it'd be better if you took a look around for yourself. Why does Paimon feel like he didn't answer the question at all? Yeah, they're supposed to be like the model prison. Hey, you there, newbie. Hello? Are you talking to Paimon? Yep, I'm talking to you. Now, why don't you follow my lead and take a deep breath before letting everything out like this? Ha! Hey. That's how I pump myself up every day. A lot of my friends have found it super useful too. With one shout, you can release all the fatigue, resentment, and unpleasantness from your lungs and return to the day with all the optimism in the world. Why don't you also give it a try, huh? I promise that it'll work. Paimon's gonna... Feeling shy? That's all right. Just remember to take a deep breath and let it... Seems fair. Welcome to our gathering place. Is there... Oh, it's okay. We're just taking a look around. Well, that's not a bad comparison. It is my job to explain our amenities and benefits to our latest members. I'm sure Mr. Dugier has already explained some of it, but allow me to fill you in some more. Besides this space, which our members use to rest and relax, we also have an entertainment room, a fitness room, and a self-study room. These rooms are open to all of our members. We want everyone to be able to use their free time to the fullest. Wow, that's pretty cool. Do you have a restaurant too? If you did, you also wouldn't have to eat at the big cafeteria anymore. Unfortunately, we don't. For matters like that, we still have to rely on His Grace. We started a collaboration with the cafeteria a while back, though, so they'll let us borrow their kitchen to do some simple research into recipes and cooking. Yeah, Paimon can definitely see how it'd be easier to live your life if you had all this support. Yep, and that's exactly why Mr. Dugier founded the society. We all think we made the correct choice. But still you're in prison, bitch. Hey, what are you doing over here? Oh, hello. You are guests of the Duke, are you not? I'm organizing the bookshelves. Want to take a look? We've got some classics, as well as a few books that the members published themselves. Yeah, most of them are writing diaries or autobiographies on their time in the organization. Some quit drinking. Some learned to tailor. Some became real good at calligraphy. And even I've learned to use a camera. We find it kind of funny. You see, had we managed to stay above ground, none of us would have ever had the time to learn any of those skills. Ah, it's because you all have a lot more free time now. Not only that, but we've also now got the mental space to think about taking on new things. Before we came here, we were constantly exhausted just trying to live. With how the Duke and Mr. Dugier have organized our lives down here, though, you never know what you may be good at until you give it a try. And Seems while fair. you're here, no matter what you do, you won't get judged for it. After all, there's no need to conform to societal expectations when you're already in jail. So this is something... Yeah, that's exactly right. After all, not everyone is good at fighting, or have the... And that's it. I just finished organizing this shelf as well, so feel free to check it out. Don't worry, we will. Huh. Alright, we've talked to everybody. It sure sounds like they're up. That would explain why Risley only had good things to say about... Huh. It looks like they're starting to wrap up their conversation. Of course, Your Grace. I will attend to those matters. Okay, then I don't have anything else to add. Oh, you're back. What did you think about this Now, note that your opinion will also affect my review of Dugier and the Society. Wait, I didn't know they were also a part of the evaluation process. It's all right with me, though. I'm pretty confident about our growth and... Paimon thinks it's pretty... Don't think anyone expected you to get a society going here of all places. Ah, so it seems that you were able to get a sense of our vision and values.
That's all I can ask for, really. The prisoners here all have very different personalities and psychological needs. Our needs are like violent beasts. If we can't face them properly, they'll grow restless and enraged, causing pain and conflict. But if we can placate them, they lose their fangs, and they can even be converted into fuel for far nobler pursuits. Which is why, in my opinion, learning to reconcile with oneself is the first step on the path to redemption. You've hit the nail on the head, Your Grace. Before I founded the Society, I had met too many people who could not come to terms with themselves. And I'm sure that a part of your support is rooted in your desire to help those people find their way. And Paimon thought everyone was enjoying life just fine, working and fighting. Of course, that lifestyle is more than enough for some people in the fortress. For others, though, they would just be useless distractions. Speaking of fighting, I'm not sure if you knew this, but even His Grace sometimes fights. What? You fight in the ring too? Damn. Wearing those high-tech boxing gloves of yours? Oh, I almost never need them. Hey, isn't that the guy who lost his hat? Did you come here to relax too? What's wrong? Did you forget about us already? Are you feeling all right? You are looking a little pale. No, I'm fine. Thank you for helping me get my hat back. I'm sorry, but I've got to go. He's still as weird as before. Paimon's kind of used to it by now, though. Dugier, do you know what's up with him? I'm also not too sure about that. As far as I recall, he's always been a little strange, but I'll check. After all, it's my responsibility as the leader to make sure that no one falls through the cracks. We'll leave him to you then. Where were we before we got sidetracked? Oh, right, about that. You might have thought that I was joking, but in a place like that, everyone will use everything in their power to win. And when emotions run high, things often spiral out of control. That would be when I need to pull out my gloves to maintain order. Sometimes you might need more than just gloves as well. This pair of handcuffs has also come in handy quite a number of times. Oops. Oh, isn't that awful gem? You're still carrying it with you? Yeah, I kept it on me because of its special qualities. It won't affect me as long as I don't let it come into contact with my skin. Go on, you guys. Pick up the item for His Grace, would you? Yes, right away. That gem shines with quite the dazzling light. I hope it hasn't been damaged. Your Grace, please let me know if there's something wrong. It still looks good to me. Say, Dugier. Never, Your Grace. Don't think I've ever been rich enough to afford this kind of a thing. I guess that's fair. We've already gone over most of the things that I wanted to talk about, so let's wrap up for the day. The Traveler also has some other plans, after all. Got it, Your Grace. Take care, everyone. I'll take you to the exit. Traveler, Paimon, it was an honor. I'm sure everyone would love it if you were to visit again. And that goes for you as well, Your Grace. We wish you all the best in your endeavors. And same to you. Paimon doesn't think we made any plans for the rest of the day. Why did you lie to him? Well, what's your opinion of the Society now that you've taken a look around their headquarters? Paimon thinks it's pretty chill. Weren't you complimenting them the entire time as well? Paimon doesn't remember exactly what you said, but wasn't it something along the lines of encouraging people to embrace their new lives with optimism? There's only one potential problem. If the Society does too good a job managing and rehabilitating its members, you may be soon out of a job. That is certainly a possibility. But at this point in time, they're still reducing my workload by managing and rehabilitating prisoners in my stead.
I wanted to see just how much they've managed to accomplish, and also get a sense of Dugier's plans for the future. I arranged for a meeting out of curiosity, but then I noticed some faint hints of dissonance. Dissonance? I'm sure the Traveler has sensed it too. As expected, you also picked up on. The whole truth is a bit complicated, so I'll explain everything to you later. Damn. I can tell you right now, though, that this was an unexpected turn of events. I had hoped to take care of it in secret, but now a confrontation may no longer be avoidable. It's hard to predict what might happen next. You completely lost my mind. Why don't you take this opportunity to check back on the gathering place? Just tell them you left something of yours there by accident. If my hypothesis is correct, Dugier should already have left, and with his watchful eye removed, you may well get a very different... Can't you just tell us exactly... I'm just following the most pop... It's been so long since I got to watch a performance at Opera Epiclese that I've even begun to miss it. I'll explain everything to you. Find out what you can from them now while they're all in one place. We might not get another chance like this anytime soon. God damn. ஓடிப்பே அவங்க மறுபடி பார்க்கணுமா? Skyward! Scatter! Huh. It's just as Risley said. Seems like Dugier is no longer here. You said you felt there was something off about this place, right? So let's see if we can feel something. Paimon will do her best to help. Wait, you got... We're really sorry. We just realized that we lost something, and we figured we might have left it here by accident. Oh, okay. Nobody? It's okay. There's no need to be nervous. It's not like we lost a whole bag of Mora or anything. We'll just look for it ourselves if none of you caught a glimpse of it. We're not gonna tell Risley anything, don't worry. I'll go find Mr. Dugier. No need. We're just looking for something. Why does he have to know? ஓ மேல ஒரு செஸ்ட் இருக்கு. இப்போதான் பார்த்தேன். We can look around for it, yeah? மேல ஒரு செஸ்ட் இருக்கு. இப்போதான் நான் பார்த்தேன். Hey bro. Look. Skyward! Scatter! Five Perhaps Bravers. been some form of curial discernment mechanism. Already. இப்போதான் நானே பார்க்கறது. Are you still organizing the bookshelves? Yeah, and... I'm sorry. But you can't check out the books right now. We weren't thinking about that to begin with, but weren't you super friendly just a moment? Sorry. பாவம் என்ன பிரச்சனையோ. Hey, hello? Hello? How can I help you? The Beret Society offers a variety of resources and benefits to its members, and, I mean, you've already heard my You don't know... sorry, that's not what I meant. It's just... there's nothing more... Oh. Hey, big guy! What do you want? Isn't this how you greeted us earlier? Take a deep breath. Oh yeah, that's right. You sure are a fast learner. I ate something earlier, so I'm falling into a bit of a food coma, and I mean, not everyone can be super upbeat all the time, right? Fair. You're looking for something? Okay, Paimon sees what you meant now. Seems like they really don't want to talk to us, so let's just head back. Oh, you're back. How were things at their headquarters? It was as if they had all turned into completely different people. That would prove my suspicions. The dissonance I mentioned earlier was precisely that fleeting moment of fear behind the cheerful facade.
Right. He was acting super scared too when we saw him at the gathering place. Actually, hasn't he just been acting super paranoid since we first met? And that's precisely why I took his hat. Oh, so the one who started it all was... It was you all along! It's because I wanted to figure out what's really going on. I don't believe any of Dugier's talk about unstable mental states. Not too long. Dugier made very elaborate preparations for my visit. But I don't know. It almost feels like the performance was too elaborate. Okay, but if you think something's wrong, why don't you just take the whole society into custody? Aren't you the Duke? You can do whatever you want in this place. Well, maybe you're actually a better fit for the position than I am. Just give me the word and I'll hand you the cuffs. In all seriousness, however, cuffs and the like should be used sparingly. They're mostly for show. Everything I do is on display. The way people see me act determines the kind of world I can create down here. And I've always striven to appear fair and reasonable to the people. That sounds a bit deep. Paimon's not sure she got all of it. Yeah, you've hit the nail on the head. I have to lead by example if I want to maintain expectations of justice and order. True. And that's why even though Dugier had already let a few things slip, I didn't want to turn on him without irrefutable evidence. Alright, so you're saying Dugier has figured out some way to control the members of his society. And even though the members are acting all optimistic and motivated, it's all just a show. Indeed. He certainly seems to be using some coercive methods to turn his members into the most upbeat and motivated group of people you've ever seen. That won't turn out well in the long run. I have some faith, though, that some of the members understood the hint I gave during our visit. The line has been set, and it's quite likely that a fish will bite. Fish? Bite? Let's give them some time. My guards will need it to finish their ஒண்ணுமே investigation புரியாதா too. இல்ல கேக்குறேன். You can find me in my office when the time comes. நான் பார்த்ததுல இருந்து இவனுக்கு ஒண்ணுமே புரியல தான் சொல்றீங்க. Shut the fuck up, bro. Night time 18 சி. It's finally evening. Brysley's probably wrapped up his investigation. Paimon has no idea what that guy's thinking. Let's just go find him and ask him what he's really up to. Follow the wind. ஓ இது யூஸ் பண்ணலாமா? Oh, here you are. Did you manage to land a lucky pull on the welfare meals tonight? Let's just get straight to the point. Has anything else happened with the society? Patience, Paimon. Even as the situation continues to brew, we still need to make sense of what we learned so far and go over any sticking points. I'm actually still thinking about the first thing that came to my mind when I noticed something amiss. Namely, why didn't anyone come to me about it? Oh, that's a good point. Could whatever they're afraid of be so powerful that even you won't be able to do anything about it? But even if such a thing existed, how could they be so sure without checking with me first? It'd be one thing if it was just one or two people, but it seems like everyone's convinced that I won't be able to help. Oh. Which leads me to believe that it's more likely that they think I just wouldn't care to help them. Yes, something like that. Dugier must have told them something to make them think I won't take their side. So it became imperative for me to refute that and prove my true stance. Of course, I had originally planned to do this in a more covert way, but I had to improvise when you identified the guy who'd lost his hat with everyone present. There was no way to keep our investigation a secret after that. That makes sense. The last thing that guy wanted was for Dugier to find out that he'd lost it. He would have never brought the matter up on his own. But now, not only has Dugier found out that he'd lost his hat, he's
He's also realized that we were the ones who found it. That likely set his internal alarms off all at once. Yes, that's the conclusion I came to as well. It's the only thing that could explain the fear. If we didn't act right then and there, Dugier would probably come up with some other way to hide the truth, and we'd be back to square one. So after giving the matter some thought, I tossed that black gem onto the ground. I must say, I was pretty satisfied with the results. எல்லாரும் பார்த்தாங்க கரெக்டா? Yes, that's right. Of course, that box was discovered as part of our investigation of the society from the very beginning. I had no way to know if any of the members had actually seen the gem before, but since I had to do something, I decided to gamble. Right. And I said back there that I had no idea what the gem represented. That should have been enough to let people know that it's still early days for my investigation. And since I was traveling with you, heroes who have never turned a blind eye to evil and injustice, they would also understand that we're here to help, rather than to tolerate or uphold the status quo. You used us as a part of your plan too! My apologies. There was no time and quite a lot to explain, so I figured it might be easier to just let you see a few things for yourselves. But I can assure you that I've now, of course you're under no obligation, but I would really appreciate it if you could continue to lend me your support and help me figure out the true secret behind the society. Would you be willing to lend me your support? No. But Paimon's still mad at you! என்ன ஷோரு? இது இல்லைன்னு சொன்னா இப்பயே முடிச்சிருக்கலாம் கொஸ்டின். You have my thanks. Now, there are still 2 outstanding matters in our investigation. I've examined one before. There was nothing. The other is the true purpose of the black gem. We haven't been able to get anything out of anyone with actual knowledge of it. It's my hope that a brave fish will take my bait and venture outside of their dark and murky pool. I'll put some music on while we wait. Oh. இது வந்து ரெகுலர் மியூசிக், இது மியூசிக்கே இல்லை. நானா இருந்தேன்னா இப்போ வந்து கென்ட்ரிக் லமார் போட்டிருப்பேன். வெயிட்டிங்ல தூங்கிட்டு இருக்கீங்கடா ரெண்டு பேரும். Excuse me, Your Grace, but may I come in? I'm afraid that someone's been following. Please, do. Oh. I apologize for my lack of composure. Yes, my lover Fasol told me all about you. Please, help us, Your Grace. He's in great danger right now. Slow down, take a deep breath, and start from the top. What happened at the society? I'm sorry, Your Grace. I will try. I think I should start from when you saw Fasol last. You mean when we saw him at the gathering place? Yes, he fled immediately, but many members are hot on his heels. Thankfully, he still managed to meet up with me and explain everything that had happened. Now that he's lost Dugier's trust, what awaits him is agonizing censure. Censure? Censure is Dugier's method of establishing control, as well as the thing we all fear the most. Rather than listening to me explain what it is, Your Grace, please, just let me show it to you. Every secret may be found within... ஒட்டடிச்சலா இல்லையா? Here you are. I was wondering where you had run off to in such a hurry. Please excuse us, Your Grace. It was never our intention to disturb you like this. You see, Avisa's mental state has been rather unstable ever since she arrived at the fortress. She rambles often, has hallucinations. It may be best to dismiss her babbling as random gibberish. I don't recall hearing a knock or giving permission for you to come in. Oh, my apologies. I merely did not wish for Your Grace to be alarmed. Had I not been so focused on recovering her, I would have followed all the rules of etiquette to the letter. So please, forgive my discourtesy. Like we
you. Please, there's no need to be upset. It's only natural to want to side with the poor sick girl, but I know his grace to... Well then, what if the reasonable man wants to hear the lunatic out? That would be perfectly fine with me. Oh, and just so you know, we've also found the missing Mr. Fasal. I had no idea why he was so upset about losing his hat, really. Thankfully, he has already returned to his senses. We've brought him back to our place, so there's no need to worry. I'm sorry, Your Grace. I don't have anything more to say. This is what you're afraid of, correct? I've never seen that thing in my life. Your Grace, I don't think there's anything else she would like to say. Pressuring her will not get you anywhere. It's all right, Avis. As long as you tell me what it is that you're terrified of, no matter what it is, it will no longer be able to hurt you. I swear this on my name and honor as the Duke. Your Grace, forget it. I'll keep my mouth shut. I've already said everything I could say about the matter. I'm sorry, Your Grace, but I really don't have anything more to say. Please. But what? In that case, Avis and I will be off. Once again, please... Miss Avis, please show me your head. That is an order. There's nothing there. Your Grace, I know you have long tired of my words, but please believe me when I say you've merely let your worries get to your head. The Society has never caused trouble for you or any of the guards at the fortress. We've spent all of our time working hard and trying to lead better lives. Why are you doing everything in your power to prove our guilt? I'll do anything for you, as long as you give me the word. Why are you so intent on getting rid of someone who's been unfalteringly loyal? Your words bore me. You know the consequences if I find you to be lying. Everything that I do for the Fortress of Meripede. But Your Grace is welcome to visit us anytime to confirm the true intent of our activities. Fuck you, bro. All right, Avis. Let's head back. பொய் சொல்றான். எங்க பொய் சொல்றாங்க அவன்? We should have shown him his book. Sooner or later, all will pay the price for their arrogance. He must have been well prepared for this exact scenario, or he wouldn't have dared to be so openly hostile. All the more reason for us to be patient. The entire society are his hostages. His subordinates would definitely react if he were taken into custody. And that's why he dared to bare his fangs right in front of me. And the true secret of the society is neither on the hat nor on the members' heads. Dugier probably knew this from the very beginning, which is why he didn't panic. However, if we were to look at the rules, it would also seem like the head has to be the place where they're keeping all of their secrets. Yeah, none of this makes sense to Paimon either. What are they trying to hide? Bunch of bitches. Bad society. The hats are definitely being used to hide a secret, but there's nothing wrong with the hats themselves. From the way Dugier acted, he must have known from the beginning that we wouldn't be able to find any evidence. But if there's nothing on her head, what? Oh. I have an idea, but... Huh? What is it? Tell Paimon about it! You mean this Oh. thing? So, she handed a key piece of evidence over to us without Dugier noticing. That would mean that Avis didn't stay silent out of fear. She stayed silent because she'd already given us what we needed. Let me take a look. I managed to remove this from the hair clip.
It's long, slender, and conical, is hollow on the inside, and looks something like a cross between a nail and a thorn. Oh. Oops. Let's see. Hey, what are you doing? Wait. Some kind of dark liquid is leaking. Ow. And some of it has been absorbed by this thorny-looking thing. You've probably heard before that water is filled with the strongest emotions of humanity. With that in mind, this liquid is probably a highly concentrated solution of fear. Oh, so that's why even touching it will make you remember unpleasant things. Dugier would be able to censure others. I can only imagine how it would feel to have this directly injected into your brain. The moment it hits you would be like being flooded with all the terrors you've ever experienced in your life. Agony, desolation, and an overwhelming sense of... So, was the hat meant to... That might not even be all. Let's go get them right away. We can't let Dugier escape with all of the evidence. Oh, shit, bro. என்ன பாவண்டே விடுங்க அவங்கள பிடிச்சி ஏன்டே இப்படி குழந்தைங்களுக்கு டார்ச்சர் பண்றோம் ஷி such innocent behavior ஷி improper behavior Skyward! Scatter! Your Grace, we have taken the Society members into custody. They all tried to flee just a little while ago, as if they had... We decided to forestall their plan, and we're just about to send the word when you unexpectedly... Great work, everyone. You had prepared for something like this all along. I had them stay here to keep an eye on things, so I'm glad that my intuition turned out to be correct. Perform a thorough search of the Society's headquarters in... Understood, Your Grace. Now, let's check on them. As expected, they all have a hollow thorn inserted into a wound on their head. Paimon's glad her eyesight isn't so good that she can see it from here. Paimon's gonna float away for a bit. They probably left it there as a lasting reminder of Dugier's censure. These people must have had to endure an unimaginable amount of pain. Let's go check out the other areas too. Useless. Hey, come here. Have a look at this. This is a book that Paimon found in a box next. The colors of the covers are completely different, though, and the names of the authors also don't match up. Yeah, and they dared to claim that they wrote these. Look at what I found. This is a surveillance port. With this, Dugier would be able to remotely monitor everything that's happening at the gathering place. So even if Dugier's not there in person, he'll still always have eyes on the members. Indeed. It's easy to become lost and confused when you're given no instructions or any kind of script to follow. And if any action you take may be deemed a mistake, and perhaps it's better to do less. Or Dugier has already tamed them to his will. Tamedா டேம்னா அவங்கள அனிமல்ஸ் டேம் பண்றது. Your Grace, Your Grace. What's the matter? We couldn't find any Society members in the other areas. It also seems like none of the equipment in those rooms were ever used. All the signs of wear and tear are fake. The lime scale, the layers of dust, they were all deliberately added. We also investigated the members' residences and weren't able to find anything. Their neighbors all say that they haven't returned home for ages. Oh. Is that right? They're gone? That could only mean... Indeed. As long as he allowed Society members to mingle with others, even with threats of censure, Dugier knew that he couldn't stop all of his members from speaking out. Meanwhile, this marvelous gathering place will lose all of its value as soon as a whistleblower sounds the alarm. So instead of being his real base,
This is just an elaborate performance. The rest areas, the fancy equipment, even the members that we saw. They were merely, and only the most docile and well-trained members were selected as his performers. But then, where can we actually find? Let me think. Dugier must be holding all the rest of his members in another place. And if the overseer of my fortress guard has never alerted me to anything of the sort, he must be in Dugier's pocket. I'm of the same mind. Let's go. கீழே போணுமா? என்னனே நீங்க? Did that person flee here? That's the most likely scenario to me. He's probably already caught wind of Dugier's declaration of war against me and has fled to seek his protection. Let's keep heading down. There are some abandoned areas in there. Since he needs space, we should be on the right track. Let's go. We can take... Fight, இவனுக்கு யாரும் அந்த ஸ்குவாட் கொடுத்தா? நல்ல ஸ்குவாடா கொடுங்கடா. ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? I mean defense killing கிடையாது இவன். Maybe this one actually good. So sad. Okay, என்ன material? No more materials. 20 enough. செமையா இருக்கு பாக்குது. After them. It's rising. Run! Run. Did Dugier send you? Why did you attack that? Come on, it's time to talk. Can't you see that he's... I will take your cooperation into consideration when it comes time to hand out sentences. But Mr. Dugier, he didn't want this guy to expose our true location. We were just about to dispose of him when you caught up to us. So, in other words, your headquarters should be this way? Yes, it's just down this way. You'll make it there once you've seen and passed through a large... Guards, take them away. On a fight, right? Fight. Let's go. It's about time that... Oh, nice. Right, இருப்பான். இவ்வளவு. Oh. Oh wow. If இவங்களா இருக்காங்கன்னா மேபி ஷென்ஹா தேவைப்படும். Okay. இவ. I will do as you command. Come on, bro. Let's go. What a freeze வச்சு அடிக்கணும் தான் டம்மு டூன்னு. There's so much space down here. Yeah, these are all former work areas. They've been left abandoned due to a... There are usually guards on patrol here. It would seem that all of those guards have... Stay sharp. He's got a... What army at Torambar? Inga right. Nice. அவனோட வெப்பன். ரிட்ரேக் டேமேஜ் எவ்வளவு? Ow. ஓகே, இவன் ஆர்டிஃபேக்ட் வந்து எதுக்கு நோப்லஸ் கொடுத்து ப்ரோ அவனோட ஆர்டிஃபேக்ட் கொடுத்துருக்கலாம். ஓகே ஓ இவன் இன்க்ரீஸ் பண்ணானா டேலண்ட்டு இல்லையே இதுதான் நினைக்கிறேன். ஓ C3 ஆமாம்
C2 or C3. Oh. Yeah. Nice. ஆனா சூப்பரா அடிக்கல. தண்ணி ஐஸ் பிரிட்ஜ் பண்ணலாம். ஐஸ் பிரிட்ஜ் ஓபி. Quietly now. You are about to get into the wind. Transfiguration. Let's begin. Oh. Shush. அட்டி ஊருக்கு. லிட்டரல் ஓபி ஆனவன். Just follow the guards and leave this place. மேபி இவனுக்கு சேவ் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன். ரைட்ஸ்ல வேணா ட்ரை பண்ணலாம். Who knew that there'd be Gardamex here? And that would explain the strange decommission requests I received, as well as account for all the Gardamex that had mysteriously... Seems like he's prepared for an all-out confrontation. Hey, what's this? Seems like some kind of handbook. Ah. Seems like this should be the Society's real rules book. It lists all the rules that they're expected to follow. Members are not permitted to speak to each other or to leave without formal permission. 5 members shall form a group, and the whole group will be punished for any single member's wrongdoings. Oh. Anyone who reports a fellow member's misbehavior shall be rewarded with food and water. I see. So it's much as I expected. But that's just cruel and unreasonable. To obtain food and water, prisoners are forced to snitch on others, and in the process cause pain to those around them. To avoid punishment, they learn to stop talking with one another. This leaves the wounds they've already received to fester, however, and so resentment builds until every prisoner has become an island. Finally, isolated and without hope, they accept their fate. Do you remember what happened to Paimon? She rejected all the snacks in the box once she was spooked by that She's usually all for tasty snacks, but she chose to go against her instincts after a negative Is that the best example you could come up with? No, your decision was valid. The human heart, those who use fear to lead others astray must pay for that crime. Handcuffs தான். You know what's more painful in a chest எடுக்கடாம இருக்குது? Assholes. தண்ணியா? Oh shit. இது என்ன மோடு? இதான் பெனால்டி மோட் நினைக்கிறேன். ஆமா. இது பெனால்டி மோட். பெனால்டி. இதான் HP காஸ்ட் வந்து 4%. ஓகே, seems good. How many loots? If I'm not mistaken, the space ahead should be the central area of this place. But the door has been locked. Rather than confront Dujier, I think it's more important right now. You guys should wait here. We'll try to open the door and check out some other spots. Salute பண்றாங்க. Open the door. Would we have to forget it? Pirate's just gonna do some trial and error. அதேதான் நானும் பண்ணுவேன். No methods, bro. Just. Oh, okay. Oh, it's turning. Is it because we touched this thing? Look, the other side's open. Let's go. இது ஓபன் ஆகுதா? தரதுலயா? Bro, this guy's still in penalty state. Ooh, just to...
கீழே போடுமா மேலே இருக்குது I can climb அவ்வளோதான் முடிஞ்சு செம்மையா இருக்கு plus this guy doesn't drown easy clap still penalty setல தான்டா இருக்கு ஆமா Obey! One with nature. Let's light it up! bro கண்டிப்பா ரைட் ஸ்லிப் போணும்டா வேற வழி இல்லடா தி செம்மையா இருக்கு ப்ளே ஸ்டைல் குத்து சும்மா ஏதா இருக்கா எதுவுமே இல்லை A moment, please. Ooh. Get a little chilly. Gotcha. Game's up. It's over. Everybody stand! ஹீரோ எல்லாத்தையும் பிடிச்சி யோ this guy W இப்போ நான் எடுத்தேனா எடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன் Take it easy. Oh. It's so high. We're not gonna have to climb all the way up. No bitch. Activate the mechanism in front of us first, just like before. நான் தான் கஷ்டப்படணும் இது இவன் கஷ்டப்படுற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கா Looks like there's a mechanism that's gotten stuck. It won't turn alongside the others. Okay. Is there something we can do? ஓகே அப்ப இது bro W Oh shit. The water level's gone way up. So that's how we'll make it to the top. Hey bro, this guy do dolphin la பண்ண மாட்டேங்கான் ப்ரோ கீழே தான் மிஸ் பண்ணுறேன் ஐ திங்க் ஐ மிஸ் சம்திங் ஏதோ மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஏதோ மிஸ் பண்ண மாதிரி தெரியும் ஓ நைஸ் Come here, boy. Take your true form. W தான் அவன் These should be the prison cells. Lots of empty cells in here. Dugier's probably moved them elsewhere already. Let's still rescue the ones who got left behind, though. Every person counts. True. யாரா அவன் ஓ அவளா He got unstable mental state, bro. Hey, it's all right now. You can leave this place. No, I won't try to leave anymore. I'll never try to leave again. So close to me. I don't want any trouble. No, we're not gonna do that. Please calm down. We're not bad people. We won't be able to get through to her right now. Not with the stress response in the way. I'd also guess there are many others here who are more or less like her.
Let's let the guards take care of them for now. Oh, I'm so hungry. Please give me something to eat. I'm making you so hungry, so hungry. ஏய் அப்பா பசியில வாட விட்டானுங்க. ஏய் ப்ரோ யூ நானே உனக்கு கொல்றேன்டா வாங்கடா. ஓ இங்கே செத்துட்டான் அவன். ஓ பாவம். Feel sad. Take it easy. ஓ இது எடுக்க மறந்துட்டேன். சரி. Take it easy. The door's open. Huh. Maybe it's His Grace. I'll go take a look. நானே வந்திருப்பேன். I leave this area to you. Understood. And please take care as well, Your Grace. We'll return. Just focus on the tasks you've been given. I already let's go back. We have unfinished business. That mechanism from the first room. Maybe we'll also need to hold it in. Don't forget to bring the... Oh, okay. I get it. Get or no. But This seems to be something. This is a surveillance terminal. The information collected by the surveillance ports we found previous. I'm sure Dugier really enjoyed sitting here and making his people dance like puppets. அவருக்கு சம்பந்தமே இல்லை கோபப்படுறேன். ஓகே இது இருக்கு. Take it easy. Fast. I am speed. இப்போ என்ன பண்ணும்? இதுவா இது என்ன? இது வந்து I guess இதுதான் இது பண்ணி நினைக்கிறேன். It's just a trial and error method, bro. சொன்ன மாதிரி தான். Wait, bro. நான் என்ன பண்றேன்? இல்ல இருக்கட்டும். ஏதோ ஒன்று மறந்துட்டேன். ஓ 2 இது கொண்டு வரணும். மறந்துட்டேன். எனக்கு ஒரு 2த்தையும் கொண்டு வரணும். நான் ஏதோ ட்ரை பண்ணிருக்கேன். Take it easy. Okay. If இது இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு வந்துச்சு. ஓ இங்கே தான் இருக்கும் ப்ரோ. ஹோல் ஆர்மி ஃபைட்டா? ஃபைட்டு தான் போ. வாடே வா. I must confess to being furious. To think that there are still some of you who find it permissible to spit upon our rules. Hey, yo. Remember their names. Fasal and Avis. They've betrayed you, betrayed us. And today you will see with your own eyes what'll happen to those who betray our cause. Go on, Avis. Pierce his skull with the thorn in your hands, and then push in the Aqua Dolores.
பண்ணது அதான். Of course. You will do it one drop at a time. Let it do its magic again and again, and don't stop until you've pushed all of it in. Oh, bro, so gross. This all. I'm sorry. Hey, you're late already? It's okay. Oh, the game I'll find a way to endure. Oh, shut your wretched mouths! My rules are the paramount law of this place. Only more pain will come to those who dare to disobey. That's enough, Dugier. Your rabid screams have been beyond nauseating. Is that His Grace? Oh, Risley. I knew you would come, but I didn't expect you to be so quick. Must you still refuse to let me be? Did I not spell everything out for you already? What's so blasphemous about sharing a slice of the cake with me when you've already got the entire fortress at your feet? It would seem that you can't see the difference between sharing and looting. And on top of that, look at your people. Are they not starving as you wolf down your cake? You. Stop acting Cake. all Bro, you got high-and-mighty more like cake. some hero of justice. Have you forgotten? Nobody in this blasted fortress is innocent. We are all irredeemable monsters who have destroyed something that others held dear. What's so wrong about punishing those who deserve to be punished? It's what they've always deserved. And please, are you really gonna tell me that you care about their lives and well-being when you just need a supply True. of labor to keep this place Because he's the running? Duke asshole. Is it that? Sadly, you're wrong on both counts. Unlike you, I've never seen them as currency. The fortress is not only a place for confinement, but also a place for rebirth. Just as people are free to give in to the darkness within their hearts, they are also free to seek redemption and a new beginning. Our bodies have limits, but our spirits will always remain free. They may have made mistakes, but they are still human beings with people and things that they cherish. And most importantly, they should always retain the freedom to choose their own path once they've reflected on their past misdeeds. But you're destroying their spirits with fear, taking their freedom away so that they'll become slaves who will never again feel or think. And you say that's what they've always deserved? You are nothing compared to them. He's really mad. You think me arrogant, Risley? Well, I think you're too young and naive. You understand nothing of this world. Nobody actually sees this fortress as any kind of just a wonderful place. See it for what it is. No prisoner will listen to you out of gratitude of their hearts. The whip is the only way to make them obey. Had you been just one step slower, I would have already taken control of all the garden mechs in this place. Your vision gives you strength. But how long will it hold against these powerful constructs? You talk big, but in the end, you know nothing outside of power and control. In that case, let me give you a small taste of what real power looks like. Transfiguration! One with wind and cloud. Here comes the test. Do your master's bidding. I'm going in. Let's Oh shit, bro. என்ன பவர் இன்ஸ்டன்ட் அப்ளிடரேட் பண்ணிட்டான். If you think fear can control everything, well then, terrify me. Don't high road me. You're just another crook. And it's time you got treated like one. What's the matter? Too scared to shoot straight?
I'm warning you. Unauthorized punishment and torture are prohibited here. As the Duke, you should set an example. Funny how that slipped my mind. Well, from this point on, you can forget about that rule. The rules of the fortress are there to keep the likes of you in check. But if the Duke wants somebody dead, he needs no justification. Understood? Ow! செஞ்சுட்டான். That's Rayatli. கண்டிப்பா Rayatli எடுக்கணும். வேற வழி இல்ல. Bro, save for Rayatli. Save him. Please. Please. எப்படியாவது C1 எடுக்கணும்டா. வெப்பர் இல்லாட்டி பரவாயில்ல. Sorry for taking so long. Did I keep you waiting? No, not at all. Paimon didn't know you were so considerate. If you ask me, I'd say I actually feel very helpless. I could comfort and compensate. I have to take responsibility for it. As does even I wouldn't be able to find humor in a situation. So, do you have a plan for how you're gonna deal? Oh, Dugier? For now, I think it's a very fitting punishment for him to have to imagine the sorts of punishments that will soon be coming his way. He'll be left in the dark with regards to both the dates and the details of his punishment. Oh. Of course, that's not to say that I'll be letting him off scot-free. It's not often that I actually get the chance to be creative with my punishments. I'm going to talk to the members of the society. He'll get a chance to experience everything that he's ever inflicted on them. I am, bro. Paimon didn't know you could also be so harsh. Looks like she should watch her tongue when she's around you in the future. Why do you think I'd do that kind of thing to you? You offend me, Paimon. Anyway, jokes aside, thank you so much for all of your help. There's still a lot for me to take. How about this? I'll treat you to a meal in 2 days at the Coupon Cafeteria. We should have a... No, Don't worry, it won't be the same old welfare meal. I'll make... Oh, then you've got... ஒரு 2 days கழிச்சு போணுமா? Oh, shit. No shot, Sherlock. 11 full 12. But waiting 2 days? Nah, bro. Good roll. All right, maybe I'll take one more day off. Knock out the rest of the work once I'm... Damn. Ah, you're here. Paimon never forgets about meals. Even if the traveler forgets, Paimon will remind him for sure. That's not what Paimon meant at all. Risley, you got what Paimon meant, right? I'm a little confused, actually. Hey, not you too! Jokes aside, I've got some good news. After taking a look, the doctors have let me know that it shouldn't be too difficult to extract the thorns, which means that everyone should be able to recover after a period of rest. As for their mental recoveries, most are making good progress as well. We've added a few who were more severely affected to a special observation list. You sure got everything taken. I try my best. After all, it's my duty to take care of everything that happens within my territory. Seems fair. Please, go ahead. Ah, that's a bit of a long story. I once had a similar experience. It had to do with the host family I lived with as a child. I was an orphan, adopted by a couple with a great deal of love in their hearts. I had many siblings, and we all adored each other. Once we were older, Mom and Dad would turn us over to be individually adopted by families of greater means, and go on to adopt more young children. They were perfect parents. And then? And then,
I found out we were merely raised as livestock. Once we had reached a certain age, our parents would bring us to the market. All children that were sold would leave the house, and nobody would know what became of them. As for those who didn't sell, did you know I once considered myself an extremely lucky child? And all of my friends, all of my siblings, Oh, they all felt this way slavery. as well. Ayyo, illa. I was also not the first to find out about the truth. All those who found out before me were simply added to the disposal pile. I could never shake the feeling of irony every time I juxtaposed their tragic ends against our parents' adored. Yes. Like the society, my parents created a facade of joy, lied to satiate their desires, and even employed incredibly cruel methods to keep their grasp on power. Oh. They did all of that, but never considered how their actions would utterly ruin all the children they took under their wing. Worse, perhaps they never cared about that at all. But I did. So in the end, I killed them and set all of the remaining children free. I was convicted for my crimes and exiled to the fortress of Meripede. Oh. My methods were extreme, yes, but I was still a teenager at the time. I'd been betrayed by those I trusted most, and I didn't think that more moderate ways would solve the problem. Bro, background My doubt music and literally helpless anger similar to pushed Max me Payne. forward until I got அது what மாதிரி I இருக்கு. deserved. It's all right. You don't have to tell me what you think. I've already committed to this path, regardless of what anyone may say about it. The least I can do is to make sure that the same tragedy will not happen again in my new home. Sorry to disturb you, everyone. Oh, it's a visa It was all because you arrived in time. We came here on impulse today because we were hoping that you'd be able to lend us a hand. Please, go on right ahead. I'll do my best to help. Within reason, of course. It's... I'd like to be wedded to Avis here. You're getting married? Yeah. Lame. We met each other through the society and both Lame. fell into Dugier's trap. Lame, bro. Even Lame. during our time there, we never doubted each other. We always believed that Dugier was manipulating us, trying to make us mistrust each other. And after this incident, we've come to believe that we've found the one for the rest of our lives. You could say we managed to make the best out of a bad situation. He didn't abandon me, and I didn't forsake him, but we're still both prisoners. And we also aren't sure if the fortress is the best place to host something so celebratory. So we are just wondering, is our request a bit... You're right in that the fortress has never hosted a wedding before. Hmm. But that's no reason to say no, is it? I'll help you make the arrangements. If you need anything special shipped in from the surface, just say the word. We are actually also planning to stay here after the conclusion of our sentences. Yeah, we've already made tons of special memories, and we have full confidence in the fortress's future with you at the helm. Your trust is the highest form of praise. Hey, loosen up a bit. Shouldn't you be the happiest man in the land to hear that people would like to stay of their own free will? Yeah. I'll always take a genuine expression of faith over any obligation to obey. Oh, complete breach. Where's the chest? Chest in there. Bro. Chest collect பண்ணலாம் நினைக்கிறேன். Understood. Enjoy your meal. Asshole meal இதெல்லாம். Oh. சாப்பிடலாமா? Oh. Even the sweetest. Oh. This is like அந்த நருக்கா மிஸ்ரா எனக்கு அதே மாதிரி நினைக்கிறேன். I feel like it's same. Bro, music similar to Max Payne 1 entrance music. And I love Max Payne. Huh.
All. I think there's nothing to do anymore in the game. This is all the grind பண்ணிட்டேன் morning. This enemies were still somebody has respawn. Number one. Respawn. Unleash! Let's light it up! Melty. Angle. Oh. Jesus. Jesus. என்னடா தாகடாது. I think we can end the stream safe and because like nalla grind but too many times like we wasted everything. Plus I'm waiting for my squad ondone we can grind again back for diamond thing. For now it's safe to say that for this week I think I'll be streaming for only this week. Next week la na oru post podum for ஏதோ மாண்டாஜ் மாதிரி போடணும். ஏன்னா நிறைய கிளிப்ஸ் இருக்குது இப்போ என்கிட்ட. எல்லா கிளிப்ஸும் எடுத்து யூஸ் பண்ணணும். யூஸ் பண்ணால் தான் உண்டு, இல்லைன்னா வேஸ்ட் ஆயிரும் பாதி. இது ஆல்மோஸ்ட் பாதி வேஸ்ட் ஆயிரும். அதனால் போட்டாகணும், ரெகுலராக போடுற மாதிரி. ஓகே கைஸ், see you later and have a great day and sleep. தூங்குறது முக்கியம். தூங்கலைன்னா என்ன மாதிரி சளி வந்துடும், காய்ச்சல் வந்துடும்.